to studio. And this morning, as I mentioned, we're going to be discussing about matters concerning the children, and specifically ahead of this year's Day for the African Child, which will be themed Humanitarian Action in Africa, Children Rights First. And to help me with this conversation, I'm going to be speaking to Brenda Etuke, who is from Compassionate International Kenya, Jennifer Kaberi, who is a director at Mtoto News, and Pascal Masila, who is a programs director of programs, director of programs. Which one is which? Director of programs and quality at SOS Children's Village. But before I speak to them, let's, all right, I'm told that we have to go to the interview because we wanted to give you a sneak peek to the feature we're in, but at the tail end of our discussion this morning, we're definitely going to run that feature again by Charity Mwangi. It's quite enlightening, and I bet they all watch this. So let me welcome you, ladies and gentlemen, to NTV today and begin our discussion. And let's just set the record straight. You all work for children organization, yes, right? Specifically, your roles and the organizations first before we speak about this. Let me begin with you, sir. Thank you so much for having me. My name is Pascal Mailu. I'm the Director of Programs and Quality at SOS Students Villages. At SOS, we target children who have lost parental care, as well as those who are at risk of losing parental care. Okay. And we provide them with a loving home. Okay. And a stable family. Yeah, okay. Yes. At SOS? Yes. All right. Jennifer. My name is Jennifer. I work with Mtoto News. Mtoto News is a digital company that is using technology to amplify children's voices. So because we believe children have voices and they need to be heard, so we use digital platforms to ensure that children's voices are heard. Okay. Yeah. All right. And Brenda? Yeah, my name is Brenda Etuke, and I'm a child expert at Compassion International. And in Compassion, it's an international organization, Christian, and we support children who are living in spiritual, economic, and social, emotional poverty. So we seek to try to address those challenges and help them to come out of that and become fulfilled Christian adults. All right. I don't know where to begin this conversation, but definitely the most obvious thing to ask is this theme, humanitarian action in Africa. Action, to me, it's something that mirrors perhaps a missing link in the society. That's why this is put as such. But before I do this, I want to play a feature that we ran last night, just briefly, because this is one of the things. It's not something that we want to hear, especially people with children, but it happens a lot, and it saddens many people's hearts that this is going on. So I'd like to play this, and then we'll come back to the general discussion. Right, there are two more cases that Charity sampled. Same, there was even a 9-year-old, and then there's a 12-year-old. So it's basically it's the same thing. It's the same thing that the children told. And with hindsight that you watched this last night, I like your initial comments on what you watched. Let me begin with the gentleman. He's the only gentleman here in the panel. Yes. Thank you, Ken. I must say this is a very sad phenomenon, and relating it to the theme of the Day of the African Child this year. Humanitarian crisis in Africa, child rights first. I think these cases are precisely the reason as to why organizations like ours exist. Because, for instance, in SOS, we try to build strong families and communities and to strengthen their resilience against humanitarian crisis. As you know, there are two types of crisis, humanitarian crisis. We have man-made, that are as an outcome of our activities as mankind. And we also have natural disasters or crises. And so this case has a humanitarian angle in that we know there's a recurrent drought situation in the county, as well as other SL counties, arid and semi-arid counties in the country. And when the women especially are predisposed to go to look for water, to look for firewood, to look for livelihood generally, they leave their children vulnerable to cases of child abuse, sexual abuse, like you're saying, child labor, physical abuse. So I think it has a very major humanitarian angle. Okay. And I think that is why we are here. That's why you're here. And by extension, such children fall through the cracks
and they lose the parental care that they have a right to. Okay. So we cannot leave such a child within the same family environment, because the threat is within the family. The perpetrator is a father, a guardian. Okay. And so that is why we have programs in SOS that cater for such children who have lost parental care and love. And we provide alternative parental care and a family. Okay. Yes. Jennifer. So it's very saddening. So I just want to build on what Pascal has said. You know, 75% of humanitarian crises in Kenya, especially as a result of climate crisis. It's not climate change anymore, it's climate crisis. So for us, I start thinking, like, how many rights of this child have been violated? The obvious one is the sexual violence. But she said something that broke my heart. I was telling my colleagues, I watched this thing in the morning, and she said, my childhood has been stolen. So her childhood, her right to just be a child, has been stolen. You know, the right to her education, has been stolen. Her right to a proper livelihood, her right to health, because being pregnant at 13 means that the whole health system has been compromised. So for me, it's the whole. When you look at this case, it's the humanitarian issue that comes in as government, as county, and I kudos to the governor for Makueni. He's doing a lot, and it's a good thing that he's doing. But he needs to say how can we be able to start ending some of these humanitarian crises like drought? How can you make families more resilient? How can we start planting more trees, or can we ensure that these mothers don't have to come to Nairobi to look for work and leave their girls to be played on by relatives, because these are very close people who are defiling these girls. So how can we be able to build the resilience of the family, the livelihood, to ensure that the family is a unit and does not predispose these girls to violence? Predators. Yes. Brenda. Yes, I think I just want to add to what my colleagues have said, that in humanitarian situations, unfortunately, these cases even become more. Unfortunately, in Kenya, I think it's becoming a crisis every day, that almost one child is abused every hour. And that's a challenge that we must deal as a country, because it means that we are constantly on a crisis, or children are constantly in a crisis, trying to solve situations, issues of pregnancy, FGM, even fires and natural disasters. And the other thing that is very important is the fact that abuse usually happens at home. Most 50% of abuse happens at home by person known to the child. And these situations that are known is not new to Kenya, it's very common. And it raises a gap that we need to fill as a society, and a gap that every person needs to actually come to terms with, is how best can we be able to support these children? What can organizations do? What can the public even do? Because the benefit of public interest stories or cases like this, we call them public interest cases, is that they bring the situation and the scenario to the open. And that helps us to know which are the gaps that are actually in the society. What are the issues that children are actually facing today? And possibly, I can say there's healing and restoration if everyone can be able to address this challenge. Okay, you've gone to the end with this. But let me bring, Pascal, looking at those statistics, 50% happen at home with someone familiar to the child. SOS, you said, it's lost parentage, right, of that love from the family. Yes. What do you do with the other 50%? Are they included in your statistics? Yes, they're included, because our strategies focus on fast prevention, because in our programs we don't want cases to come so that you can respond to them. Okay. So we invest a lot in prevention of cases of child rights violations by building awareness in communities, and we work a lot with the children's institutions, schools, building awareness for children to even know what amounts an abuse. What happens if somebody sexually abuses you, attempts to abuse you? Where do you report? What are the available services at your disposal, and so on? So in the unlucky event that the abuse occurs, then we respond. And part of the response is now evacuating the children, for lack of a better word, and taking them to a safe space. Okay. Like we have children's villages across 5 counties in the country, where we are housing around 1,000 children who are very vulnerable. Some of them have lost parental care because of sexual abuse, others because of
terminal illnesses in the family, and that's because of gross physical abuse. So that is one of our key response mechanisms. Okay. And then we also don't do this alone, because the government has done a lot in terms of rolling out a very, very vibrant policy and legislative framework to protect children. We have the Children's Act, we have the Sexual Offences Act, so the laws are there. Okay. But there's a major gap in terms of implementation of the legal provisions. And where does that fall? I think it falls across the board. Across the board in the government? Yes. Okay. We have law enforcement officers, of course, the police, the village elders, the chiefs. But we say in SOS that child protection is everybody's business. Okay. And so that's why we also train parents on child protection and communities on child protection, so that all communities in our dream across Kenya should have very vibrant child protection mechanisms. Okay. So that if you see your neighbor, or you suspect that in your neighborhood there could be cases of child abuse, you don't wait. You actually have a responsibility to report or take action. Okay. Yes. I have the responsibility, but that no longer happens. The child is no longer belongs to a community. The child belongs to the parents, and yes. Parents will be very reluctant, you know, to hear a third party engage in their business. You know. Yes, it's unfortunate because, of course, over the years we've lost a lot of our traditional kinship ties, which were very strong. When I was growing up, I think if I went wrong, if I committed an offense as a child, any neighbor or relative would spank me. Yes, but nowadays I think we really individualized things. We have a lot of gated communities. We want to protect our children from anything, and we don't want to know what is happening beyond our gates. So I think the advocacy campaigns that organizations like ours do are meant to open up the gates through information, and that's why Total News, I think they use digital platforms, so we can still break the barriers, the physical barriers. Because I'm really interested to know exactly what, Jennifer, your organization does. For us, we bring children's voices to the front. Yes. You said you amplify them. We amplify children's voices. But apart from that, before you get the voice to amplify it, where do you get that voice? We go to the field. You go to the field. Right now, I think later this week you will run something that we have done. We've gone to about 8 counties, getting voices of children in humanitarian settings, telling us what does it really mean to be a child in humanitarian setting. One that broke my heart is from Turkana. This boy came and told us about when you asked him, you know, when you go, what do you want to be when you grow up? He said, Gaidi, you know, and you're like, what? The Gaidi? Like, you Did want the child understand? Yes. So we asked twice, do you want Gaidi? And so, what do you mean? Gaidi, ulo anabebaga gun, nataka kwenda kuwa Gaidi. Ati kwa nini? Si tukuua tu watu. So when we start talking to him, it's because he experienced violence when he was growing up. You know, he experienced people being fought because it's Turkana, West Pokot, that side. He saw people. So violence has become fashionable. It's normal. Yes, and for him, he thought being violent and you have more power. Anyway, that violent person killed my parents when I was looking at him, you know. He killed my sisters and brothers, so he's more powerful than anybody. Everybody was calling him sir. So we talked to him and said, okay, I don't think, so he said, you know, Gaidi inamaanisha utaua marafiki zako. So we contextualized it and he said, so for example, he stays in the streets in Turkana. I said, so naona marafiki zako unataka mtu aue. Akasema no, hapana sisataka watu waue. Sasa hivyo ndo magaidi wanafanyaga. So the following day we went back and we asked him, so to say, okay, go think about it overnight and tell us what you want to be tomorrow. So we went back and asked, what do you want to be? He said, KDF. Can you see the difference? So the difference is not that far. So we want to bring voices of those children. We have children, like just here in Kijiji, a girl told us that since the fire in Kijiji, she has never slept. You know, so for us, we go to the field and bring those voices of children. We have a platform where children write their own stories, they do their own stories. So that's our work, just going and bringing their voices. Our platforms, like we have a news item, a news that is run by children. So for us, it's just bringing children voices into this whole conversation, not only here, just holding politicians accountable, holding the media accountable, holding policy makers accountable as children. Okay, yeah. And Compassion International, you sound like you come at the tail end, right? Yeah, basically I think we do almost everything, but Compassion, the core strategy for Compassion is child protection.
So in child protection, you're actually starting from the unborn child. How best can we protect that particular child through child survival programs? We also have programs that are targeting education, so making sure that children go to school. So we go to the very, very like local areas where most organizations are not there. So we want to bring these children to be able to connect to schools, be able to reach some kind of life skills education. So we do also a component of life skills education. We also support major medicals, children who have had problems. They are actually in crisis. They are not able to access help within their community. So we identify that needy child and we bring them back to where they can be able to access health and support within their communities or even outside their communities. So basically, even as she has said, we are talking about how can we bring the voice of this child. The child who's in the village in Mararal, or the child who's in Hola, the child who's in West Pokot who has never been heard. We want to bring that voice, let the child be known, ensure that the child is known, loved and protected. So that's basically the component of child protection, ensuring that also we do actually a major component of prevention, where we train the child, we also train the caregiver or the parent. We also go to the level of engaging different stakeholders who can come in and be able to support this particular child or the communities around the child. Then in terms of response, I think my colleague from SOS has just mentioned a little bit. We do active response in emergency situations. When a child has been abused or a child is in disaster, for example, we had an initiative in Solai where children actually went through a dam that broke, and in such situation we find that it's easy for the child to be exploited because everyone is running for help. So we bring these children to centers, which are mostly churches, because churches are locally based, and we try to make sure that the child receives all the basic needs that are required in emergency situations, such as food, healthcare, and even personal items. Then after that, we are able to now strengthen that intervention by sustainable means like building shelters for these children and making sure that they can go to school or connect them to homes and as residential places where they can stay if they are completely disconnected from their families. Okay. Yeah. What you three have managed to tell me looks very practical and looks at very ideal kind of response to any situation. A child is in distress, there's a crisis that needs your response and you respond to it. However, let me now take you back and tell me if there's a blueprint for the same, so that this is how we are going to act if this happens. And I'll begin with Pascal again. Yes. I think across the sector we have standard operating procedures for cases of sexual abuse, for cases of physical violence, and anybody in the business will tell you that in case a child is sexually violated, and in this case it's a defilement because it's a child below the age of 18, within 72 hours they're supposed to have seen a doctor for the relevant medical specimen to be taken and evidence. There are also standard procedures for evidence preservation. So in this case, if the defilement is fresh, for lack of a better word, then the evidence has to be preserved not in a paper bag, but maybe in a newspaper, so that the evidence is not denatured. Okay. And of course, the procedures also provide for reporting to the relevant government authorities, that is the police. They're also trained on the filling of the relevant documents. But at what point do you train them in filling of relevant documents? I think it's a process. Because you have to wait for it to happen to know what to fill, right? Yes, and in the prevention programs that we have, for instance, in SOS Kenya, we work with teachers, we work with the health personnel, we work with caregivers of the same children. We work with the community-based organizations to ensure at least there are key people within communities that we work in that are trained in child protection and that are very much aware of these standard operating procedures. And they also work in very close collaboration with the relevant government departments. The children's officers across the country, the police department have also been trained on child protection. So, and in some areas like in Makueni, where this case has happened, they actually have a very good gender recovery center at the county headquarters in Wate.
And there you'll find NGOs, government departments establishing a very vibrant referral system. So if a case is reported, every agency knows what their role is. Okay. But still that, Pascal, sounds to me tail end. Yes. That still sounds tail end. It doesn't sound as preventive. I think in terms of prevention, we have to build a lot of awareness, like we said. But is it happening? It is happening. It is happening. It's only that it's not happening at the rate or volume that we would wish for it. Or to probably happen. it's only happening where these cases are prone to happen, right? Or it's not general. It's not very general. Yes. Because we are also guided by programs. But I know, like the government has established area advisory councils for children across all counties. But we also have resource constraints, coordination constraints. So you find that in the areas or institutions where this is happening, it's areas where maybe an NGO is present or the government has dedicated more resources. So of course there are challenges. Okay. Yes. Okay. And Jennifer, it's bad enough to know that this has happened. But again, it's worse if we can't help the children right from the beginning. But still, on the same question I asked Pascal, at what point do you think you're able to bring it to the people such that we don't wait for it to happen? The parents, the communities, everyone is aware, or we have to wait for it to happen? So in terms of crisis, it's really difficult to predict a crisis. You know, it's quite challenging to say a crisis is going to happen tomorrow unless and that's why, like, for example, one of the ways that you can be able to prevent is to have like monitoring systems in case we have then something like a drought. We can be able to predict drought is going to happen in this particular time. So communities in this area have been told, please be prepared. Or flooding, when flooding is going to happen. But things like fire, sometimes it's really hard to say there's going to be fire in Kibera tomorrow, so everybody need to move. So in cases like that, it's very difficult. But I know, like, most of the humanitarian organizations, they have a blueprint. There's something called Child Protection in Emergencies system that is in place, and it kicks in as soon as an emergency happens. Okay. You know, and it has several levels. Like, for example, the best interest of the child has to be paramount. So one of the things that they do is to evaluate what rights of children are going to be violated at this point, and determining the best what is the best course that is in the best interest of the child. You know, and they look at alleviating pain in the most possible way, you know, ensuring that these children do not go through pain, you know. And that's why we see, like, whenever there's a crisis, there's a camp that has been set up somewhere, and in those camps there's always a section for children, so that those children can be able to get support. That's mental health and psychosocial support, just so that they can be able to build themselves up. And then they do no harm. You know, what services are there that can ensure that this child does not go into more harm, did not get re-traumatized, because crisis is very traumatizing. Any form of crisis. Those of us who, during earlier this year when Dusit was bombed, we had the blast from far away. But nowadays, whenever you hear, can you imagine what happened to the children in the next school? Okay. Or in that neighborhood. In the neighborhood. Yes. So what happened to those children? So that it's keep them from harm as much as possible, alleviate any form of things that can be able to. So that's a whole blueprint that is available, and it's available online. You can Google Child Protection in Emergencies. You get it. And you can get it. Yes. Okay. And it's practiced across the board, regardless of what you do. Yes. I'd like to come to Brenda, but Pascal mentioned something when he spoke about prevention. Yeah. I heard about this story that I was just told by my colleague, a story that probably we ran here on NTV, about a child who was molested in a kesha. So, you know, typically the child goes home, the parent is not aware what we should do to preserve the evidence and all. So the parent washes the child, you know, cleans up the child and all. There's case number 2 or case number 3. I watched yesterday where they mentioned, you know, the mother helping the child. But on this case, when they took the child to the prevention officers, the officer told her, but you see, you've erased the evidence. So take the child back to the kesha, let her experience the same thing, and then bring the evidence so that we can nail this guy. For example, that's what Pascal was talking about. Yes. So yes, that's a very unfortunate case.
And although the mother refused, yes, I refused to or not do it. Yeah. That's a very unfortunate case. And that's why one of the challenges of child protection system in this country is because we don't have regulation of people who work with children. So we don't have, like that lady, the one who said go and get raped again, and I don't think this. I think from what I heard after that, I followed up and was told she's not even in the system as a volunteer children officer. She was fired a while back. But because in that community we don't have other people to take up that role, she's respected. She's a go-to person. So it becomes because we don't have one. The child protection system in this country is way under-resourced. Like, for example, the ratio between a child protection worker to children is 1 to 30,000. 1 to 30,000. Yes, 1 to 30,000. That can give you a picture of the amount of workload. And this one person is doing, apart from the case management, like going to visit the children and counseling, they're also doing the bursary things. You see the bursary work that they go around? They're supposed to enter some data. This is one person, and they're supposed to do all this work. So they're so much of a burden, and they're not even paid so well. So, and then that limits and that's so to find these other people who are passionate. I call them the passionate. The only qualification is passionate about children. So they have not been trained on child protection, you know. And they come, they say they sleep at night and feel, oh, I felt being led to work with children, so I'm going to work with children. And nobody has done a background check on them to find out if they have some form of they're predators or they can violate children. So they don't have training. They have not done any background check, and then you are giving them to work with children. So that's a huge gap on child protection system in this country. I agree with you. We did a story just the other day of a clergy that had established also children's home. Yeah. But even from where they came from, they had pending cases of child molestation and all. Yeah, so that's a huge gap, and something like, and that's why we are pushing for the children's bill. So we have a children's bill. I'll talk about that legal framework for the protection, but let me hear about the framework from Brenda. Yeah, as everyone has said, actually we have to operate within the national framework, and there are certain procedures that need to be followed. And one of the gaps that, as I started earlier, that we have is we have a gap in terms of systems. And in child protection, just like any mechanical system, it's actually a mechanical system. So it means that we have to address issues from a multi-agency approach, where we know that certain agencies have a certain strength to be able to address an issue. For example, I do not expect probably someone from the National Police to provide counseling, because counseling is therapeutic and there's someone who's a profession in that. And so you asked a question about how do we address especially prevention. Prevention does not happen in emergency. Prevention actually happens years before. Yes. Yeah. So when a child is abused, it means that that child should be prepared enough to be able to address that particular issue. And most of the time, it doesn't happen. And I have seen that I've handled more than 347 cases. And the child who's prepared is able to handle that case well. And they're able to preserve evidence. They don't need to go back and be abused so that they can be able to address the issue. So for me, I would talk about basically how do we preserve evidence. And that's important for any person, and even a child who's been abused. The first thing is, can I report that particular case? There are agencies which are available to be able for a child to be able to report a particular case. For example, Childline is there. We also have the National Police, and that's usually the first place where a person can go to be able to get help. And if I go to the police, or I go to the children's office, or even to Childline by phone, I just say, okay, I've been abused, they should be able to actually go to that child and get the child to the right help. And that's the first approach in an emergency. But training has to happen early on, in advance. The child needs to know when I'm abused, what kind of abuse have I gone through? Which evidence am I, or what evidence am I preserving? Yeah, is it my clothes? Is it the scar? Is it maybe the people around me? Because also evidence is strengthened by the witnesses. I could have lost probably someone watched me because they were trying to hide the evidence. But if I have 3 or 4 people around me who witnessed the same abuse, then my case is stronger than the person who doesn't have that. And for me, the biggest pain that I see with children is the lack of awareness and training, which leads to a loss of a case. Now, losing a case is a loss of justice.
And loss of justice means more children are going to be abused, because I've seen where in a situation where you have one person who has actually been taken to court and they are in prison because of abusing a child, that community is rescued because everyone fears. They say, oh, don't abuse that child. That child comes from that particular child. So in a multi-agency approach, you are thinking, who is best placed to handle a specific issue? Where does the system start? There's a starter. The starter would be starting from the reporting level. Yeah, there's a person who's supposed to handle the legal documentation. I'm not expecting the child to do their own legal documentation. Someone should be able to do that, and that should happen either at the children's office or even at the justice system, probably in court. Someone should be able to record these are the things that happened to this particular child, and this is how the case will progress. So if we apply the multi-agency approach, then we're able to deal with it. But where we have quackers and people who are not trained, then we suffer from a system malfunction. Yes. Yeah. All right, stay with me. We're coming back. We have to take a short break. When we come back, I'd like to talk about the legal framework. I also realized from reading a lot of material on your work, I realized that there's the role the children also need to play in humanitarian situation. And I'd also like to talk about your challenges as the agency when we come back. And of course, Kevin Mutai is on standby in Mombasa. We'd also like to speak to him at the top of the hour. Stay with us, because this morning we're discussing humanitarian action in Africa. This touches on children, and it's ahead of this year's Day of the African Child, which is coming in 5 days. All right, stay with us. My name with me in studio is Brenda Etukai, Jennifer Kaberi, and Pascal Masila. All of them work with children. We're coming back with our discussion ahead of the the Day of the African Child, which is themed as Humanitarian Action in Africa. We're discussing all that shortly, but first, let's cross over to Mombasa now, where Kevin Mutai is on standby. And Kevin, more than 9,000 secondary school principals across the country are gathered in Mombasa. They have a lot of things in their mind. Specifically, they have been speaking about lack of infrastructure to fund the 100% transition policy. And I am told, Kevin, that's not the only thing in their agenda. What else? Well, of course, Ken, that is something that is of great importance to what the teachers, the school heads are here in Mombasa to discuss. And of course, among other issues ranging from, as you said, capitation, there's also the employment of teachers. There's also the issue of the competency-based curriculum. And the name is all those things will be able to feature in their discussions during the 5-day conference here in Mombasa. And remember yesterday, the Kesha chairman, that is in the Mulikahi, reiterated that they will be able to discuss all those issues and come up with proposals that they'll be able to pass on to the Ministry of Education. Remember, Professor Magoha, that is the Cabinet Secretary for Education, is expected here tomorrow to attend this particular function. We're also expecting officials from NAT and KUPPET, and of course the Teacher Service Commission, who will be part and parcel of the ongoing talks here during the entire 5-day conference in Mombasa. But let me quickly engage the chairman of Kesha to quickly take us through what we are expecting to get from this particular conference. Thank you so much and welcome to NTV. Thank you. You talked about CBC. Yes. What are some of the issues that you'll be interrogating on this particular curriculum? On the CBC, first we want to state very clearly as an association and as principals, we are supporting the new curriculum. The only thing we are now asking, we should now start looking at the curriculum-based education, so that we look at the processes of ensuring that the curriculum designs are implemented well. And those are what we want to see. We want to look at a situation where we are able to know where are we anchoring junior secondary, senior secondary. And we can only make an informed decisions once we have the curriculum designs for those two levels. Secondly, we also want to look at the preparation, the in-servicing of the teachers early enough. We do not want to be found in the situation in which our counterparts have been complaining. We would like this. We have 3 years, and 3 years is enough for us to prepare well
for the students entering into whatever junior secondary and the senior secondary. Well, of course, some of the things that, of course, we're expecting to hear from the school heads is, of course, the consent to sex. That is a pertinent issue as school heads. What is your take on that? Yeah, that is, I ask myself, are we becoming a morally sick society? Why should we really spend time discussing issues of sex? There are more important issues to discuss. As heads, we are saying the consent to sex should remain at the age of 18, when the Constitution now allows them to be adults. But if we had powers, we would have pushed that to 21. When they have finished education and maybe at the university, where they are able to make certain decisions on their own. At the age of 16, as is being put, these are very young children. They have in Form 2. You will lock up so many people. And just lastly, quickly, this conference is based on transition to 100% transition, which is something that the government is really fronting. As school heads, what are your plans to ensure that this is succeeds? Yeah, 100% transition definitely is on in our schools. What we are saying is we must ensure the infrastructure is in place. One, so that we are able to spread out our students. Instead of having 70, 80 students in a class, we get the minimum 48 students. It means, therefore, extra classrooms. And when you have extra classrooms to spread them out, you need enough teachers so that you are able to have more streams. The available teachers spread so thinly, effectiveness will go down. And that is what we are talking about. Yes. Ken, thank you so much. And remember, I said this is a 5-day conference and they'll be speaking about various issues. That was Kesha chairman, and he says that all those the conference will be able to make them, or rather allow them make informed decision before presenting their proposals to the ministry for further directions. Ken, I hand it over back to you. We'll be following on what will be happening here and we'll be updating our viewers. Thank you, Kevin Mutai, reporting from Mombasa. Thank you for your live reporting. Let's cross over to Muranga, where Martin Maura is also on standby. Martin, good morning. What do we have from Muranga? Thank you, Ken. Yes, it's a good morning from County 021. As you can see behind me, I have a group of gentlemen and some ladies here. These are members of the Muranga Municipal Board that after the county was elevated to, after the town was elevated to a municipal, this is the board that was formed. Now today they are inspecting the ongoing projects that I'm being told that they are being funded by the World Bank. This is after the county government got what the total number of population, that is, it made the threshold to be a municipal. But without much ado, I just want to talk to the chairman to tell me maybe the kind of project they're inspecting and what they are doing today. Chairman, karibu na majina niambie. Good morning, my name is Architect Benson Kithenji Mwangi. I'm the chair of the Muranga Municipality Board. Just to confirmation that there's something said about the elevation to municipality. Muranga might not have met the threshold, but there were spacious seats where the seats of governments were elevated to be municipalities. That is how Muranga qualified. However, we're still pursuing elevation of Keno and Muranga because they must have met the threshold population by now. 2, this is a project under the Kenya Urban Support Program with the World Bank. Part of it is to decongest and upgrade the infrastructure of Muranga. This project was arrived at after consultation with the general public. You can see the area MCA is here. This road was impossible to access to the mortuary. It's the only mortuary in the county. So it became one of our priority projects. So today we are overseeing the level of completion of the project. And I'm glad to inform the general public that we're almost at 90% completion. So within the next few weeks, it should be able to be commissioned for use by the public. Yes. Maybe another issue that my last question to is another issue is garbage collection menace here in the county. Maybe you can address about that. And I'd like to just confirm what you've said. Part of the act
Urban Areas and Cities Act, most of those duties have been delegated to boards. So we're working on a policy document so that we can streamline collection of garbage and disposal. However, I'd also want to appeal to the residents. Let's be responsible on how we dispose our garbage so that we can all take responsibility of what you're doing. Yeah, but that is work in progress. Yes. Before devolution, this county used to be the cleanest, and there was no hawking. But we're seeing food hawking all over and hawkers. Maybe what plans do you have for the county? As you said again, you still want to encourage small traders to do, but we want to do it in an orderly manner. So as we work on the revised master plan of the municipality, we'll also try to decant them, but reasonably, humanly, and areas where they'll also be able to respect health standards, they'll be able to respect, not to expose themselves to any risks, but it's also complement the businessmen who also own the premises where they operate from. Okay. Yes. Let me talk to the chairman. Here he is the person in charge of health. There are plans to come up with fruit trees along the streets of Murang'a. Maybe what is your view? Kindly. Yes. First of all, my name is Dr. Banat Muya, and yes, I'm the chairman of Public Health, Water and Sanitation. And the issue of beautification for Murang'a municipality is, as chairman I just alluded, we are coming up with a strategic plan in 1 year, which will show us the road map of where we are going. Answering the question of planting or having fruits along the road, it is something which is under deliberations in the board. We are thinking about it. We also know the roads, we have emissions from the vehicles, we have carbon particles, we have sulfur and other elements which are emitted by vehicles. And research globally has shown that along the roads, even you can also actually see how trees are darkened by carbon particles. So research has also done to the effect that all those plants along the roads, they have carbon particles and other emissions from the road. So for us to have fruits where the fruits to be eaten or they are beautification, that's what we are deliberating. And sooner than later we will make it, because the board is a corporate entity. And we will not make decisions which are not based on evidence. We want to have evidence-based decisions which will take this municipality to a city in the next 5 years. So we want this city, the Murang'a, to be the smartest. Just let me add what Chairman has just said about solid waste. If only you peel your banana, and instead of throwing the banana to the street, put it somewhere, later you dispose it at designated areas, either in our home or the municipality has got designated areas where we can have those solid waste disposed. So if all of us will become responsible, the solid waste will be something of the first. Okay. Thank you. Thank you so much. Let me talk to a lady over here, just to represent the gender, gender equality. As the area MCA, maybe what plans do you have? You had the roads, some roads are impassable, and the issue of street lighting. Maybe what plans do you have? Okay, my name is Jacinta Wangarenganga, and I'm the area representative of this ward. First and foremost, I would wish to take this opportunity to thank the management, the municipality board, and also for the elevation of the Murang'a town to its municipality status. And as we are standing here, as you can see this road has never been done since time immemorial, and now we can see the fruits of the municipality board in conjunction with the county government. And also there are some areas which are also going to be done, and especially the roads which are impassable. We have some roads which are impassable, and I'm sure that the board is going to visit those areas and maybe give them priorities. Yeah. Maybe issues to do with security and street lighting. Okay, the issue of the street lighting is also part of the municipality board and also the county government. We are also doing something about the security, because we can see as the way they were done, some of them were not done in the right way, and we are going to remove them and place them once again. Okay. Yeah. Thank you so much for your time. Okay. Ken, as you have just heard, I was just talking to the members of the municipal board who are giving out the work plan that they have.
and the plans they have for this county as they gear toward making it a city in the next few years. Back to you, Ken. Right. Thanks, Martin Mwaura, with that live report from Muranga. And back to studio, obviously we'll do a situation check also around the county of Nairobi, that's 047, to find out what's happening. I see Doreen is ready. We'll try and get her to speak to what's happening on the streets, because yesterday they launched a new USSD number to enable you pay for your rates and bills. So try and go to her as soon as we get her on here. But let's bring back the discussion to Brenda, Jennifer, and Pascal. And let's try and find out the legal framework for doing what you do. Let me begin with Pascal once more. What is is there a legal framework? Is it adequate? Because this also reminds me of an incident that happened a couple of years ago. A child, a minor, an underage who was molested, got judgment against her because in the opinion of the judge, the child somehow consented or knew what she was doing, something, but still it was a minor. Yeah. So legal framework, are you satisfied with it? Thank you so much, Ken. Maybe I'll talk broadly about the legal framework that guides child protection and child rights in Kenya. And it is largely drawn from international legal frameworks on children's rights. And I'll mention just two broadly. One, we have the United Nations Convention on the Rights of the Child, yes, which was passed by the United Nations General Assembly in 1989. And then we have the African Charter on the Rights and Welfare of the Child that was passed by the OAU then, currently the AU, in 1990. And when you look at our domestic laws, we have the Children's Act of 2001, and we have several other acts. We have the Sexual Offences Act that focuses on sexual offences. We have, of course, the Refugee Act. We have the Prohibition of FGM Act. So I think we have a very comprehensive legal framework, but laws are made to be applied and tested. So currently, the Children's Act is under review. Okay. It was passed, that is almost 2 decades ago. Yeah, in 2001. And when you look at the social, economic, and other dynamics that have emerged since then it calls for a major review to make sure that it is updated in terms of being more responsive to the modern trends in terms of child abuse and neglect. And so in terms of effectiveness, I would say that we still have gaps in the legal framework. And it is our responsibility to make sure that as stakeholders, we identify the gaps in terms of the application of the provisions of the law and work with the government and the judiciary to address the same. Okay. Yes. Talk to us, Jennifer, about the framework. So I will not repeat about the international and regional legal framework, that's the UNCRC and the African Charter, okay, but I'll go into the Children's Act. Okay. So as it's outdated, like it's so outdated. It's one of the few laws, I think probably the only law that is not aligned to the Constitution 2010. So, and it has and the current legal framework does not protect issues like online child protection, issues like child trafficking, issues like missing children, and what you are talking about, emergencies, children emergency settings. It doesn't have that framework. But the current bill, the Children's Bill 2018, it's somewhere. It's a very comprehensive law that was developed by child participation, adult participation. I was in a team that went across the country collecting views of children on what needs to be in the law. But there has been a challenge in putting it to Parliament, and that we are hoping this discussion is going to make somewhere to push it to Parliament, because it's putting children in danger. Like the story that was just aired yesterday on NTV. If that law has a very comprehensive statement on how case management of a case like that, what should happen to past people who do that. So, but the current law is not that comprehensive. And then we have the National Plan of Action. So the National Plan of Action is supposed to be the action of to apply or to implement the Children's Act. Okay. But it's supposed to go under review, the midterm review, this year at some point. So that one it's like an action plan or a work plan of every person working with children in Kenya is supposed to follow. So it is along the 4 pillars of the children's rights. That's the pillar on child protection, the pillar on child survival and development, the pillar on
child participation. So it is very comprehensive, but the only challenge that it's not costed. And when it comes to humanitarian settings, I think there's a policy on disaster management. I don't think it has been operationalized yet. Okay. So there's a whole policy that in case of an emergency as a country, what we are supposed to do. But I don't think it has been operationalized yet. All right. Yes. Brenda, stand by. I'm coming back to you to answer the same question. But first, let's do a situation check around the county of Nairobi, County 047. Doreen, good morning. Good to see you on the street. What have you seen? Are Nairobians having difficulty in paying for their parking and such, like now that the Jumbo Pay one was suspended and they have a new USSD out? Do they have problems? Have you spoken to them? Thank you, Ken, from studio. Well, so far so good. The parking lots are full. Systems seems to be running normal. The city is busy as well. But then the issue here is, have Kenyans started paying for the parking? Precisely the Nairobi residents, motorists to be specific. I've just talked to some of them, expressing some issues here and there. Well, maybe I would like them to, talk about their issues face to face on the camera, to just tell us whether they've paid for the new parking system using the *325# instead of the other one. So, good morning. What is your name, and tell us? John Kimani Nganga. I'm a motorist in this city for quite a long time, and it's very unfortunate that we woke up today that you're saying that systems have changed from the old GGPay to the new system. And then the problem we are having, I don't think most motorists have paid for this, because there was no civic education on the part of the city council telling the motorists that they need to change. There was nothing, it was just abrupt, and we don't know which one to pay with. It's just telling us sorry that the systems are not working. So have you paid for the parking yourself? Not paid personally. Even I don't know which number you go to dial, first of all, because I don't know. There was no posters, there was no billboard, there was no civic education on the part of the city council telling us, come Monday, things will have changed. So I don't know what's going on actually. We are in the total confusion right now, but I think as it goes back, I don't know what to do. The city seems to be confused as its governor, who seems to be confused all along. And do you think this new system of payments will work? Because now we're using *23#. I've used it myself. Yes. But the problem is they do not give the receipts. I don't know what's going to work. It just goes straight into M-Pesa, Yes. paid to the Nairobi City Council, National Bank. Yes. Have you tried the *23? I have just had the *3 from you. Okay. But nowhere, nobody told me when I came to the city in the morning that I'm supposed to use *235#. Nobody told me. So I'm a bit confused. Now I'll try to do that to see whether it's going to work. But unfortunately is that we have many things changed automatically. I can't to get to this *235# and see whether it will work. But as it is now, I'm certain most people here, over 80% of the city council, motorists in this city, don't know whether they are. Let's try and see. I go back to the city and let's see what we're going to do to get *23#. I don't know what's going to happen, because I'm certain that most people have the problem. *235#. *235#. Okay. And let's see what it goes. Safaricom. It's telling you, yes. Yeah, welcome to every city. Yeah, E1 number 1 is parking. Yes. But how many people, like, you have educated me now, how many people in this city know? All right, so we have a motorist there who is going to refill and see whether the system is going to work. Let's go to another Kenyan and tell us whether they have tried the new parking system payment or not. Good morning. Good morning to you. Please tell me your name, and then have you tried the new parking? Have you paid for parking today? Yes, I did, but for me, mine is for 1 month. I pay seasonal. So, okay, I mean, for the new parking, I don't have an idea, and I don't know how actually it's working. So, as in, I'm actually hearing it from you for the first time. Mm-hmm. Yes. So, it seems that you use the monthly subscription, yeah? Has it sent you a text message saying that it's been dissolved or something? Basically, no. Okay. I haven't received any message. There's no communication. So, and my car is here. This one. That's your car? Yes, that's my car. Okay. All right, Ken, let's just get another motorist to just find out whether
they have paid for parking today and whether the system is hectic as well. Good morning to you. Yes. I'm Doreen from NTV. So tell us, have you paid for parking today? Are you aware of the new parking payment system? Tuko aware of the new parking system, lakini shida hiyo parking haileti receipt. Unalipa inasema umelipa kwa Nairobi City County National Bank account, lakini sasa haileti receipt. Yeah. Umelipa labda ukitumia code gani? 235 hash. Star 235 hash. Star 235 hash. Yeah. But it hasn't brought you a receipt. No receipt. Okay. Yeah. All right. Yeah. Okay, Ken. That's basically the views of a few Kenyans here and there. Others haven't paid for parking at all, so they're in fear on whether the city council is going to clamp their cars as usual. And others have used the system. Others say the problem is the city council portal does not send them a receipt to show whether they have paid for parking or not. But the M-Pesa messages are coming through that the parking has been paid. So basically that's it, Ken, from Kenyans out here. All right, Doreen, just a supplementary question before I let you go. The other question that I had being asked, and perhaps you may tell us if it's been addressed, the fact that there are a lot of people who deposited their money in the e-wallets. What happens to that money? Has it been addressed at all? So far, I have met one city council officer and they just told me they're junior, they cannot speak much about that. But then they say that they're having challenges here and there, they're trying to settle that. So far, I have used my e-wallet and it's not working. They just, the message comes back as the system does not work. Sorry, the system doesn't work. And that's when I decided to use the new code. So did you have money inside your e-wallet? So maybe when we speak to them during the day, I had no money in my e-wallet. I pay daily 200 shillings. Oh, daily, so you don't put money in your e-wallet. You're among the lucky ones, Doreen. Yes. Thank you very much, Doreen Majala, situation check. And if the county is watching, anyone from the county, perhaps they'd like to clarify exactly what do we do with the money that was in the e-wallet, because I'm sure I have about 900 shillings in the e-wallet. So does it just disappear? Will it be refunded via M-Pesa? Some of the pertinent questions. But let's come and answer those pertinent questions. But regarding the child welfare, with the experts in Children Matters. I have Brenda, Jennifer, and Pascal still with me in studio. Sorry for that interruption. We had to talk to Nairobians also. Brenda, the same question that we were talking about, the legal framework. Do you have something to add, or we can move on to discuss something else regarding this? Yeah, I can just talk briefly about some of the areas that we cover, especially in the framework on children and the Children's Act. So the issues that currently we are addressing are issues of alternative care. How do we actually provide alternative care for children who are not able to live with their families? We also have areas like custody and maintenance. There are many parents out there who don't know what to do when they're separated, who should stay with their child. And the Children's Office is able to provide support for them and be able to help them to actually describe or find ways of supporting their children or coming up with one caregiver for the child. And then we also have the Sexual Offences Act, which really helps us to charge and also provide evidence for any case that is involving sexual offences. The other area that I wanted to say is the issue of coordination. How do we coordinate children services? And the DCS and the National Council for Children's Services and Child Welfare have been able to provide a good environment to coordinate various stakeholders that are working within the same agencies or within the same environment. And also we have institutions that are working to support children, and they have also been able to bring up some kind of clarity on how do we work as a charitable institution, as an INGO, how do I work to support children. So basically that's the general children framework. The issue that is pertinent right now is the issue of consent, and probably I can just mention, you talked about it, and consent, even from the international law, any person that is below the age of 18 cannot consent, and that has remained as a stand. So we are actually not able to even change the law to suit a different context, because we are obliged to the international law. A child cannot consent to any sexual encounter. So if any person out there wants to abuse that particular child or use that child for any form of exploitation, they don't have any leeway in the law. So the child will still remain a child, and the best interest of the child shall be upheld at all times. Now that you mentioned that, there was a debate a few weeks or months ago about reducing the consent age to 16. Mm-hmm. Where was your stand?
We can't reduce the consent age because we are obliged to the international laws, the UN Convention and the African Charter. So as much as the discussion and people want to find ways of exploiting children, we have no leeway to actually go to that direction. What is the consent age in the US? In the US, I think it's around 14, 16, because they have not, the US is the only country which has not signed the International Convention on the Rights of the Child. So they are not obliged to that convention. Okay. But for Kenya and all the rest of the countries in the world, they have signed the UNCRC, and so we are actually obliged to it. So I am not seeing a situation where we are going to change the age of consent very soon. It's not possible so long as we subscribe to the international one. You know, now that you mentioned that, I'm just wondering, the US never subscribes on anything, even the ICC. Yes. All right, let's bring the discussion to children. And before I talk about the challenges, I'd like to talk about the role of the children, the role they play in any humanitarian crisis. What is the role? Because naturally you'd assume these are people to be protected, but now you're saying, hey, young man, you have obligations, so young girl, you have obligations too. Jennifer? So one is to speak out. Okay. You know, you cannot be helped if you're not able to speak out. But as a child, if you're going through a crisis, you have to be able to say, I am going through this. For example, it's a trauma, you have to be able to say, I'm going through this trauma, I need help. Okay. And also to be able to get involved in programming. You know, in an event of crisis, people push children away. They don't want to hear their voices and what they can be able to contribute in improving the situation. So, but research has shown, like for example, I think it's in Mali, children are consulted in case of, like, you know, it's very volatile, like in issues like or crisis of it's called a conflict, you know. Since 2012, the political crisis. Yeah, the political crisis there. So I've said the children have been consulting the children, what do you think can be done to stop this crisis? And they have brilliant ideas on how to end. Like, for example, start with us educators, you know, give us education, you know. They have a role on speaking out, you know, speaking out against violations. And children are the best voice, you know. Children have the most innocent because they are very objective, because they are not from either side of the conflict, because they have a very objective view of the issue. So speaking out, protecting others. If they are older ones, they have a role of protecting others from the crisis. You know, as a child, you can be able to protect your younger ones, and also helping out in, for example, in feeding some of children. You know, and being able part of the response mechanism. Yeah. Okay. Yeah. Okay. It's quite some role. Yes, Pascal. Yes, and just to add, even from the legal perspective, all the international and local frameworks that you are talking about provide for child participation as a right. So children have to be on the table when it comes to prevention, response, and other programs across the board. So, for instance, in terms of the climate change phenomena that we are witnessing, the recurrent droughts and everything, I think we've seen quite a few agencies engaging children in reforestation, tree planting, and other activities that aim at reducing soil erosion. So I just wanted to emphasize on the right of children to participate in all activities that affect their lives. And we have national guidelines on child participation. So children are not there to be seen, and they are not supposed to be recipients of rights. They're actually active participants in claiming those rights. Okay. Yes. Okay. Unless you have something to add, a question just popped in my mind again. There was a time that there was clamor for the introduction of sexual education in schools. It didn't happen. It didn't happen. But do you think as stakeholders this could have helped? And to what extent? Maybe from a child perspective, there are a few challenges that has to be resolved before that curriculum is put in place. One is, at what age are we training the children, and what is the content of the material? Because what we've seen is that where the comprehensive sexual education was actually implemented, we are seeing more children becoming pregnant for the girls, and also becoming sexually active. So I see as a result of the training, because the training is not regulated. Because if you teach me, and I'm 9 years old, and you teach me about sexual education, I have to get it in an appropriate way, in a manner that is
like packaged for my age and also for my own understanding, so that I can use it positively. So I think that's a challenge that we still have to grapple with, and maybe it needs to be regulated also. It needs to be regulated. Yeah. For me, I would say age-appropriate, comprehensive sexual education. Because I've interacted with children and most of them are abused because they do not know they're being abused. I'll give an example of a story I came across in, is it Kwale? I think it was Kwale. About this girl, she just started her menses. Nobody had spoken to her about menses. She didn't know what they are. So, you know, she was in shock and she think, what, maybe she thought she was sick. So she goes to a Boda guy and said, hey, this is happening. Blood is coming from this side. Can you help me? So the guy, of course, the Boda guy knew what is that. And then he took her to his, said, I know how to stop it. He took her to his house and molested her. And then, so for some reason, it stopped. So the girl said, hallelujah. So this is the probably she got pregnant. Yes, this is the medicine to my stopping of this. And then it continued until she got pregnant. No, for 9 months she was not pregnant. By the time people were realizing what was happening, she had been defiled several times. It's not, for me, it's age-appropriate comprehensive sexual education. For example, my 7-year-old, I'm telling her, do not let someone touch you here and there, because that's age-appropriate. But as you grow, the child grows old, make it more a bit complex. So at 13-year-old, they don't get into a place where they are being molested and they do not know what is going on. So for me, it is more that. And then I also want to add, like, on issues of the children's bill, you know, some of these things of sexual molestation and stuff like that, if you can be able to have, like, the current bill, the bill that is somewhere, needs to have, you know, it has a very comprehensive justice system that is able to, that comes from the community level, you know, to be able, the age of, you know, the age of consent manenos was because people are saying that there are more boys being locked than the girls and stuff. But it starts from the community level and starting to deal some of those issues from the community level. So are we able to deal with, like, sexual issues from the community level, and to be able, as a community, how we to deal with sexual issues from the community level? And then when a child is defiled or they have a relationship, quote unquote, what can be done? You know, do they have to go to jail or they don't have to go to jail? You know, yeah. Okay, Pascal, some question. Yes, I think I'll just sum it up from what my colleagues have said, because when you look at the legal frameworks, again, they talk about provision of information and opportunities for decision making, depending on the child's evolving capacities. And that resonates with what my colleague is saying with regard to age appropriateness. So it will be a major risk to expose very young children to a lot of too much information that they might end up using negatively. But a lot of education is happening beyond the curriculum. Okay. Like what my colleague is saying, there's a lot of education for children, for caregivers, for the public. And like for very young children, there's you just train them on the good touch, the bad touch, so that even if it's your father or your uncle, if they touch you maybe on your private parts, at least a child will be able to say, Daddy alinishika mahali pabaya. Okay. And that in itself will actually raise an alarm. Okay. So I think such efforts still need to be sustained, regardless of the curriculum. All right. Yes. Okay. Yeah, I just wanted to add, I think the idea is, even as we talk about the theme of the Day of the African Child, thinking about children's rights first. Every child needs to understand their rights. And when I understand my rights as a child, if I think of that as a person, then I'm able to actually overcome some of these challenges. I'm able to understand, am I in the right age to be able to be maybe sexually active? Am I of the right age to be in social media or being trafficked? You know, being trafficked can also be a choice for an adult, but for a child, that's not a choice. So just understanding my rights and knowing that these are the things that I can do as a child and these are the things I cannot do. The other thing is also, how can we connect the children to also help? How can I be able to assist this particular child to be able to understand and be able to know how do I access this help? Yeah? The processes which we talked about earlier. So that is still part of understanding their rights. And the thing that really works it out
out very well is education, because when a child is in school, then they are not being abused, because most of the time you find children who are out of school or children who are on the streets are the ones who face higher, more vulnerable. So when a child is in school, then they're actually fulfilling almost 70% of the rights. So then we are thinking about children's rights first, humanitarian action for children. So how can we also as a society be able to promote education for children? All right. Now that we're talking about education, I'd like to get you off a little bit to speak to someone about education. But when we come back, because we have a few minutes on the clock, I'd like to speak about your challenges as stakeholders and agencies. And lastly, I'd like to know what to expect from the Day of the African Child, right? But first, let's cross over to Bernard. Bernard Ojwang is in the county of Migori, if I'm not wrong. Bernard, good morning. We are talking about education here, but you are talking about education with a new twist, and this is based on competency-based curriculum. These students are doing what they love and what they can do. They have been in school, and now they're venturing into agriculture. Tell us more. Well, thank you very much, Ken. Just as you have said that we are here in Awendo, Rongo, the boundary between Rongo and Awendo, and exactly we are in Rongo constituency. What's happening here, these are students, graduates, creative arts graduates, and also education graduates. They are here. They have said that they have tarmacked enough, and they have also spent a lot of money bribing their way to get white-collar jobs, but of course their efforts have borne no fruits. And currently what this is from the other side to the other side, it is 3 acres that they are currently doing pumpkin farming, and of course they are saying that since Right, apology for Bernard. Very interesting discussion there with Bernard. Let's see if we can get him back at the top of the hour, but let's conclude our discussion before we can get to him. Your challenges, do you have challenges? I know financing is a big thing because you'd like to be present everywhere, right? You'd like to do much, much more. You'd like to bring people, more children into your facilities, and so you like to get more voices communicate, right? And at Compassion too. But what are the challenges? Because someone would sit and say, most of these NGOs, you know, they're money making. They have a lot of money, right? Let me begin with Brenda. Challenges for these agencies. I think the biggest challenge is how can we put the resources to the right intervention for children. And we've talked about the specific interventions that we can be able to support children. For example, legal is very costly in Kenya. When you talk about medical intervention, some of the children go through so much trauma, they need a lot of medical support other than the immediate response. We also, I think of psychosocial. We still have to pay for counseling for children. So resources is very paramount when you think about best ways of supporting the child. And that has been a major challenge for many organizations. So we are not able to really meet the needs of the children completely. The other one is resources in terms of human capacity. Do we have enough staff to be able to support the children? The Children's Services currently, or the Director of Children's Services, are the main agencies that are supposed to actually address issues that are involving children. And we have one staff to around 30,000 children. That means that... Which is quite, you know, yes. I just understood the other day, for policemen, it's about 1 for every 400. Yes. Now you're having 1 for 30,000. Yes, What? and that's a very big gap because we have staff who have burnout. They are tired of talking about orphans, tired of talking about abuse, tired of talking about this, and they need a break. And probably we need to allocate more resources to that so that we can be able to support. Again, I think the other thing is to how best can we be able to streamline the services so that even as we stretch further and crime becomes more complicated and complex, especially the predators, how can we be able to address some of these issues? Currently, the biggest challenge is online child protection, and most of it has to do with self-initiated. Children go online and they want also to participate in what is happening. So we need resources to be able to deal with some of these challenges and creative ways also to address. So those are the current ongoing challenges that we have. And we have to find ways. Jennifer, do you share the same? Yes, but I have 2 major ones, which I think if they are solved, will solve a lot of issues in this country. One is coordination. Okay. Coordination in 2 levels, coordination at government level and coordination among children's service sector
actors. In terms of, we lack coordination at the national, at the government level. This is how county government and the national government work. You know, you go to counties, they say, "Ai, manana toto, sio sisi ni watu wa national government." You understand? You start You go to the national government, you go to they tell national, you? hatuna pesa, ni watu wa NCCS, apana, it's Department of Children's Service, apana, it's Street Family Fund. No, actually Child Welfare Society. So you find, this child has been ping-ponged literally among different, you go judiciary, we don't have facilities to take care of children. Police, children cannot stay in a, you know, so you find the child is being ping-ponged because there's not that coordination, you know, and that's a huge challenge when it comes to when you're looking at children's sector. And even us, like if you want to get children voices, you have to go to different sector, and they all tell you, that's not our role, that's not our role, that's not our role. So that's, and you find it brings big, it's not even cracks, I think it's a whole huge hole in a wall of child protection system. So there's no coordination. There's no coordination. There's like the coordination is it's if it is there, it's on like a string. You know, it's very small. And then among children, child protection or children's sector workers, that's the same thing. NGOs, I'm beating ourselves. You know, we do not work like you know, as a unit to be able to protect these children. And that's because we don't have someone telling us, you know, like if you want to koroga tea, you have to have someone stirring it, you know, and that should be the government. So the government is not playing that role of saying, you guys, this is the system you're supposed to, okay, so all guys are supposed to move this side. So you find everybody is there doing their own thing, you know, this child has 5 bursaries, well, this other child doesn't have even 1 bursary, and they have the same challenge. So that's a huge part. The other challenge is data. So right now, the data that we are depending on is the 2009 data census, yes, which says it's 54% of children, of the population is children. But from there, we don't have like the exact data or number of children who have been abused, the number of children who are on the streets. We don't have the number of children who are orphans or children who have been affected maybe by the different humanitarian crises. So when you're going to respond, it becomes a challenge, and people start accusing us as NGOs. You guys go to the same places, and they are supposed to, because that's the only place when that is available. That's the only data that is available. Okay. And because of value for money, you are forced to go there. You can't go to a place where there's no data at all. You're going to start from from zero. Yeah, so and that's a huge challenge. So if you can be able to sort out the issue of data and coordination, the children's sector is going to work. All right. Yeah, thank you. Thank you. I think I'll take it from where she left, because the coordination has a very negative impact on the work that you do, because it ends up making us duplicate resources, waste resources, when we are still talking about a lot of scarcity of resources. And so I think I just wanted to reiterate what Jennifer has said. But being an African, and we are talking about African children, and we draw so much from our African culture, even regardless of the international and domestic legal frameworks. I think cultural practices, beliefs, are also a cross-cutting challenge in this work, because the laws are comprehensive, but sometimes their application is very difficult in some communities. For instance, the way we will deal with a case of child sexual abuse in Makueni is different from the way we will deal with it in a place like Busia or Nyakach, because there they have traditional solutions that evade the legal frameworks. So if any child has been sexually abused, wazés come and sit together, they silence the child, they silence the mother, they actually punish the child, because probably a goat is slaughtered, some medicine called manyasi is administered, and the child is actually isolated from the mother, who is supposed to be the primary caregiver. So I think we can talk the whole day about FGM, about early marriages, about all these other things. But for as long as we do not also address some of the underlying causes like cultural practices, beliefs, and so on and so forth, we won't get there. Okay. Because I can tell you for sure that there are so many cases that go unreported because they are sorted out at that family level, community level. Yes, you'll shame our family. You'll bring disrepute and shame to this family if you go ahead. Yes. So I think that is a major challenge. And then the last one, because you're talking about children, is child participation. Oh, child participation. Yes. I think a lot of programs, government programs, NGO programs,
do not engage children meaningfully. Even when you are talking about programming for them, we are talking about the Day of the African Child. But some of the promising things that are happening across the country right now, I understand there are quite a lot of forums for children. So children are actually discussing the humanitarian crisis themselves across Kenya, within their groups. as we are talking, okay, across all the counties, and eventually they'll assemble in different days. Not all of them will assemble maybe on the 16th, okay. But it's very interesting that at least, and it's very encouraging that we are giving them voices, so that we don't sit here like experts and talk about their issues without listening to them and hearing from them. Traditionally, children are supposed to be seen, not to be heard. I like your usage of traditionally. That is changing. That is changing. All right, we have a few minutes on the clock, yes. Ladies and gentlemen. We have a few minutes, so I'll give you an opportunity to tell me yes. what to look forward to on yes. the 16th, and then all of yes. I'll just give you a preamble of the Day of the African Child. Yes. And to the viewers who don't know what the day means and where it came from, in 1976 in Soweto, South Africa, the African children rose up and they protested against the low quality of education that they were receiving. And they also protested the introduction of Afrikaans, which was the colonialists' language. It had been introduced as a language of instruction in schools. So they actually rose up and they defended their rights. And quite a few hundreds of them were killed, shot down by police. I think it was a very nasty thing to watch. And as a commemoration, the African Union set aside the 16th of June to celebrate and commemorate the African child. And so this day is broadly supposed to make us sit down and reflect on the situation of the African child, straight from our families to our communities to nationally. So on June the 16th, we anticipate a national celebration in West Pokot, again, in Tana River, thank you, in line with the theme, humanitarian crisis. And so I think we'll see government officers, we'll see NGO actors, we'll see children sit down and participate and commemorate the Day of the African Child and celebrate children's rights broadly. Okay, Jennifer. So this year we are very intentional in ensuring that there are children voices. We are trying to change that myth that children are there to be seen, not to be heard. So this year we are hoping at different forums on the 47 counties, they're going to develop position papers, and those position papers are going to be presented to the CS Ukuru Yatani on issues that affect children in humanitarian settings and what the children believe should be done by government to ensure that their rights are being protected. So the other thing that we are hoping that during the 16th of June, the CS and hopefully the president is going to tell us the status of the children's bill, because it's been under making for the last since 2005. It has been reviewed up to today. That's like almost 14 years. So we are hoping that during this year, the government is going to come and say the president committed in Vancouver ending female genital mutilation, and one of the steps we believe is by passing the children's bill. So we are hoping this year he's going actually to say it should be in Parliament next week. Okay. So that's one of the things that we are hoping to see. Okay, thank you. If only children will be in Parliament, believe me, that would be low by now. Yeah, that would be low. 16 years back, yes. It would have been low. Yeah. Right, and finally, Brenda. Yeah, so as I've said, we are celebrating the child, and I think for me the most important thing is for us to remember that childhood is very important, and all of us enjoyed our childhood. We all had fun. We went to school, and it was exciting for those who are in some of those years just to connect with different people from exposed to different communities, yeah. And I think that's the thing that we need to think about. How can we celebrate the children that are within us? At an age where there's increasing perpetrators, for me, I just want to say it's not cool to abuse a child, yeah. For the young people, it's not cool, yeah. Think about something else other than how can you abuse a child. So let's come together and celebrate the children. And this day is a day that is celebrated in
all the counties. So if you don't plug into the national one, at Hola, there's something that is happening in your county and your sub-county. So how best can you celebrate the child? How can we all contribute to improving the status of children? We are thinking of issues, crises, challenges that children are facing every day. We've talked about online here, we've talked about child abuse, sexual abuse. We are thinking also of issues that are coming up like suicide and depression. So I think in this day, we don't want to hear of suicide. Yeah, we don't want to hear someone online saying, oh, this thing happened to me now, can I die? Can I do this? Yeah, let the young people know that there's the community or the people in Kenya or even the leadership in Kenya wants the best for them. We want them to live. The humanitarian organizations that are around there want them to have the best. So connect to your children officer, connect to someone that can be there to support you so that we can live a better life, or to schools where you can be able to gain some education. Yeah. All right. A good way to end. Thank you, Brenda. Thank you, Jennifer. And thank you, Pascal. And let's look forward to the Day of the African Child. I like the theme for this year, and I wish you all the best. And we'll be there to cover and tell children their stories as they tell us their stories, right? Hujambo mpenzi mtazamaji popote ulipo, karibu kwenye NTV Sasa. Naam, shukran sana Salim. Na mtazamaji, naitwa Nuru Abdulaziz. Karibu sana, ni tarehe 10 mwezi wa Juni mtazamaji, na kama unaungana nasi ni NTV Sasa, na mambo mengi tu yanaendelea hii leo Salim. Tukiangazia mfumo wa GGPay au mfumo wa kulipa ushuru humu jijini Nairobi. Umeanzishwa hii leo na ni kama kuna tatizo kidogo. Sijui kama umeshuhudia tatizo hilo. Kumekuwa na mvutano Oktoba kuhusiana na swala zima la kuegesha magari humu jijini Nairobi. Nakumbuka katika siku mbili zilizopita GGPay imejiondoa kutokana na mvutano huo. Kaunti imesema kwamba itadhibiti hali hiyo, lakini kama tunavyofahamishwa kutoka kule nje ni kwamba hali si hali katika masuala mapana ya haya vile vile. Na vile vile pia kuna kongamano la walimu wakuu katika kaunti ya Mombasa. Ni kongamano ambalo hufanyika kila mwaka ambapo wanazungumzia tu mambo mengi. Kuna mwanahabari wetu Kevin Mutai ambaye tutaweza kuungana naye baadaye kuweza kuangazia swala hili. Bila shaka mwaka huu tunatarajia mtazamaji kwamba kikao hicho cha Mombasa kitajadili zaidi swala zima la mtaala mpya, mvutano ulioko kati ya chama cha walimu nchini KNUT na vile vile kwa upande wa pili serikali. Kama unavyoona kwenye runinga yako mpenzi mtazamaji, tuna waandishi wetu wamekita kambi katika maeneo mbalimbali humu nchini. Kevin Mutai yuko katika mji wa Mombasa, kadhalika Bernardo Juang yuko katika kaunti ya Migori. Hapa studioni tunaye mwanaspoti Yoshua Makori ambaye atakuwa anatupa shajara ya spoti japo kwa mukhtasari sana. Tunaanza wapi Nuru? Na tunaanza Bernard Ojwang ambaye anazungumzia tu kuhusiana na swala la kilimo, ambapo katika eneo hilo tunaona kwamba wameamua tu kuangazia kilimo maalum ambayo labda inawasaidia kufikia sasa. Na kabla labda amekueleza ni kilimo aina gani? Unasema wa vijana ambao wamesoma, wamepata vyeti lakini wamekosa nafasi za ajira, wameamua kujiajiri wenyewe na wanaangazia zaidi kilimo cha ni malenge. Bernard, kama unatupokea, uwanjani wako. Naam, asante sana Salim. Vile ulivyosema kwamba ni vijana ambao wenye taaluma mbalimbali kutoka eneo hili la Rongo wanasema kwamba wamejaribu kutafuta ajira, wamejaribu kununua hata ajira bila mafanikio, na kwa sasa wameamua kuingilia kilimo kama njia moja ya kujikimu kimaisha, na vile vile wameweza kuhimiza serikali kupitia Wizara ya Kilimo kuhakikisha kwamba ile mfumo ya somo mpya CBC ipitishwe, kwani itasaidia watu wengi, hasa wanafunzi katika shule za msingi, shule za upili, na wao pia hawatapitia changamoto ambayo pengine wamekuwa wakipitia wakati ambapo wamekuwa wakitafuta ajira. Na kwa sasa wanasema kwamba tangu waanze kufanya kilimo imeweza kubadilisha maisha yao, na wameweza kununua bidhaa tofauti tofauti. Na kwa sasa nitazungumza tu na mmoja hapa karibu hapa. Pengine wewe utatueleza wewe ulisomea somo gani na kwa sasa mbona mmeamua kuingilia kilimo? Mimi ni Dan Kanokongo, nilisomea usanii na wanahabari, lakini kutafuta ajira imekuwa kizungumkuti. Hivyo tulijionea kwamba tunaweza tukajiingiza katika kilimo, na tumeonelea kwamba iko na manufaa mengi sana.
Vile tuko hapa tuko na ekari 3 kutoka hapa mpaka kule mwisho. Wenzangu wameshughulika kule chini, na tunaona kwamba tukimaliza hii wakati wa mavuno tutapata angalau kitu kizuri sana. Unasema kwamba mmejaribu kutafuta ajira? Ajira tumetafuta, lakini ni ngumu. Inabidi utoe kitu kidogo ndio upewe, lakini sasa wenzetu wametumia pesa nyingi, angalau wangetumia pahali ingekuwa isha kuwa na manufaa wakati kama huu. Na unaona mlikuwa mnasema kwamba CBC itasaidia. Mnaona itasaidia namna gani? CBC kulingana na mimi itasaidia kwa kiwango kidogo sana, kwa sababu kama unasema mtu ataenda na muziki ama ataenda na kandanda na aende hiyo foleni peke yake, tayari kuna wenye wako ndani tayari wanajichumia vizuri, wanaishi vizuri. Sasa ni hii mfumo ambao inakuja, ambao watu wengi watakuwa wanaingilia mfumo huo. Itakuwa na manufaa zaidi gani kuliko wale wako ndani tayari? Angalau kuna kitu ingefanywa wale wako ndani tayari, wengi wangejionea kuna kipato hapa, tuingilie. Lakini kwa sasa sioni kama kuna mwanga mzuri mbele. Kuna zile fedha ambapo pengine vijana wanapewa katika sekta ya vijana. Nyinyi mmeweza kujaribu kutafuta hela hizi? Mimi naona si nzuri kupeana pesa kwa kijana. Hatumie akili, akitaka kufanya kitu aseme mimi nataka fulani na fulani, nitakipata vipi, alafu aishughulikie. Lakini kutegemea upewe pesa naona si nzuri. Watu wapewe nguvu ya kufikiria na kufanya vitu kivyao. Naam, asante sana. Salim, umeweza kusikiza kutoka kwa kijana huyo ambaye pia aliweza kusomea somo la usanii na vile vile uanahabari. Anasema kwamba wameamua kuingilia kilimo, kwani mara nyingi watu wao wengi, vijana wengi wamepoteza hela nyingi kutafuta ajira bila mafanikio, na kwa sasa wanahimiza serikali kuingilia kati kuhakikisha kwamba wamewafahamisha vijana wengi kupitia ni nini inaweza kuwasaidia siku za usoni. Na kutoka kwangu bado tukutakita kambi hapa piga nao kwa taifa zetu za jioni, na vile vile saa 3 hapo tutaweza kuziletea vile vitakavyofanyika hapa. Naam, shukrani sana Bernard Ojwang. Bila shaka ni kilimo hicho cha malenge katika kaunti hiyo ya Migori, miongoni mwa vijana ambao bila shaka wameweka nguvu zao pamoja, wamechanga bia kama wanavyosema Waswahili, kuhakikisha kwamba hawasubiri tu, hawajibweteki na kusubiri ajira kutoka kwa serikali au mashirika mengine. Naam, tutaelekea tu Mombasa ili kuweza kuangazia swala hilo la kongamano la walimu wakuu huko, ambapo wanaweza tu kuangazia mambo mengi. Mtazamaji, tutaungana naye Kevin Mutai ambaye tayari yuko tayari kutupa tu mambo yanayoendelea huko. Naam, Kevin Mutai. Naam, shukran sana. Ni kongamano ambalo limefanywa, ambalo la 44 kuwahi kufanyika hapa Mombasa, na inakumbuka kwamba zaidi ya walimu takriban 7,500 wamekongamana hapa leo wakihudhuria katika mkutano huu ambao wanaangazia masuala tofauti katika sekta ya elimu. Kumbuka kwamba hivi majuzi Wizara ya Elimu iliweza kuzindua mtaala mpya wa CBC na wadau tofauti wakiwemo wa baadhi ya watu ambao wamekuja, wachapishaji wa vitabu, walimu wakuu kutoka shule zote humu nchini wamefika hapa leo ili kuweza kubadilishana mawazo na kuweza kuangazia baadhi ya masuala ambazo wakiweza kukutanisha pamoja ili katika kuboresha sekta ya elimu humu nchini. Kwanza kabisa ningependa tu kuzungumza tu kwa kifupi na mdau mmoja ambaye anatoka chuo kikuu cha Mount Kenya. Atupe tu kwa kifupi tuweze kutufafanulia ni lipi limemleta hapa Mombasa na matarajio yake kutoka kongamano hili ni lipi. Asante sana, karibu kwa NTV Sasa. Hebu tueleze mbona umekuja hapa kuhudhuria kongamano hili? Naam, asante sana. Jina langu ni Moses Derito, mhadhiri katika chuo kikuu cha Mount Kenya University. Tumekuja hapa kama chuo kikuu kwa sababu sisi tunapofundisha walimu huwa wanaenenda katika mashule makuu ili wakaweze kuajiriwa mahali pale, na pia wanaenda kwa mashule ya sekondari ili wakaweze kufanya mazoezi yao, yani attachment mahali pale. Kwa hivyo sisi kama vyuo vikuu na pia shule za upili na hata za sekondari hatuwezi kukaa bila kutangamana na kila mmoja na mwingine, kwa sababu
kama unavyojua vyuo vikuu haviwezi endelea bila mashule, na pia mashule hayawezi endelea bila vyuo vikuu, kwa sababu tukiwafunza wanaenda kufanyia practice zao wapi. Kwa hivyo basi tumekuja ili tukaweze kusikia yale ambayo walimu watatueleza kuhusu product zetu ambazo tunapea pale nje, ili tukaweze kufanya yale ambayo tunafaa kuyafanya ili kuyafanya wawe bora hata zaidi tunaporudi kule nyumbani. Waziri wa Elimu Profesa George Magoha anatarajiwa kufika hapa kesho. Je, matarajio yako ni yapi, ama ni nini hasa unatarajia usikie kutoka kwake? Kama mwenye anahusika na mambo ya elimu katika nchi hii, tunatarajia kwamba waziri wa elimu ataweza kuongea mambo muhimu kuhusu vile mtaala huu unavyofaa kuendeshwa, ili kila mtu aweze kushika, shule ziweze kushika vile zinafaa kushika, vyuo vikuu viweze kushika vile vinafaa kushika, ili tunapoendelea kuwafundisha walimu tuweze kujitayarisha ili waendapo kutoka, kwa sababu kwa muda kama wa miaka ijayo kidogo watakuwa wameingia katika sekondari, na hivyo basi walimu ambao tunatoa ni lazima wawe tumewatayarisha vizuri, ili wanafunzi wakifika mahala pale waweze kupata walimu ambao wanawagojea, ambao wamejitayarisha na wamefundishwa vizuri. Asante sana. Mtazamaji, vile vile tunawatarajia viongozi kutoka vyama vya walimu ikiwemo KUPPET na vile vile NAT kufika hapa na kuweza kujumuika pamoja na walimu wakuu. Kumbuka kwamba kumekuwa na hali ya sitofahamu katika KUPPET na NAT katika siku za hivi majuzi, na hapa wataweza kufika ili kupeana maoni yao katika kongamano hili la walimu wakuu na kuweza kutoa pia mwelekeo vile vile ambayo wangetaka serikali na hasa Wizara ya Elimu iweze kuwasikia. Kumbuka kwamba mtaala wa CBC umekuwa ni swala kuu ambalo limeweza kuzungumziwa hapa nchini, na baada ya kongamano hili la siku 5 hapa Mombasa, basi wataweza kupatana ama kuafikiana na baadhi ya maeneo ambayo na masuala ambayo wangeweza penda kusema. Lakini kwa sasa ningependa kuwaregesha studioni, lakini mtazamaji, tutazidi kukupasha yote yanayojiri kutoka eneo hili la Mombasa. Naam, shukran sana Kevin Mutai. Mpenzi mtazamaji, bila shaka ni kongamano hilo la walimu wakuu, lakini pamoja na yote hayo, Nuru, utakumbuka kwamba vile vile kuna mvutano kati ya chama cha walimu nchini KNUT na kile chama cha walimu wanawake KEWOTA, ambapo walimu wengi wanasema hawajafahamishwa na makato ambayo wanayaona katika payslip zao hawajui yanatoka wapi. Kwa hiyo pengine ni jambo ambalo pia litaweza kujitokeza katika kongamano hilo. Na mtazamaji, tunaweza tukungana na Martin Maura akiwa kaunti ya Murang'a, anazungumzia mzozo ambao uliibuka katika kanisa la ACK, na inadaiwa kwamba wametoa taarifa kuhusiana na mzozo huo. Asante sana. Kama ulivyosema, kweli tuko katika jimbo la kaunti ya Murang'a. Hapa niko katika kanisa la ACK St James hapa katika Murang'a, hapa karibu na Murang'a town, na hapa kando yangu niko naye Bishop anayesimamia diocese. Ningetaka tu kuzungumza tu naye kuhusu maneno yaliyofanyika jana katika kanisa huko pande za Kandara. Aniambie tu maono yake, na angetaka kuambia wananchi na wanasiasa nini mambo ya kuvutana katika kanisa. Karibu sana Bishop. No, it's okay. Just nataka tu, maybe you can start by telling us maybe your views about what transpired yesterday and maybe the stand of the church. Yeah. What I have just said is that as a church, we preach unity. We are the salt and light of the world. And when we see people in confrontation, especially in the church, that is not very welcome. And what we would desire to see in the church is people preaching unity and not to personalize the issue of politics in the church and also anywhere else in our nation. And when people go personal, that's what it creates emotions and confrontations. So as a church, what we would prefer is people to preach on issues that is affecting the citizens in our country. And there are so many things. There are health issues,
education issues, and there are also issues on development that is affecting the Kenyan society, and the challenges affecting mwananchi in Kenya. So when people now come to speak about personal issues, that is what is creating a lot of problems. Yeah. And maybe you appeal to, these people are getting the platform, and whenever they're given that platform, you see most of them deviate from what brought them to politics, that politics of fighting each other. Maybe what is your appeal to fellow pastors about giving these people platform to do politics in churches? Sometimes these people are invited, or they come possibly to offer services or to be given services in the church. For example, Thanksgiving. And also because they are part of us in the church, they have a specific agenda. If you had come to give thanks, please stick to what had brought you in the church. And when we deviate from that purpose, that creates a lot of problems. So my plea to the church leaders, as the clergy, is at least to brief and remind the politicians on the obligation of the church and the kind of discipline that they should have as they gather in the church. Because the church preaches unity, the church preaches sobriety, and the church preaches optimism. And that's the kind of thing that we would like to see people keeping that discipline. There's maybe, I don't know if you're okay answering this. There's this issue of corruption in the country. Maybe your view as a bishop and a clergy. Yes. Maybe what is your view on war on corruption? I think that should continue, and should even be put on higher degrees, because we would not like to see people who are eating the society, what has been deducted from us in the form of tax, and people, and some of this money ending up in their pockets. We'd like the president and the establishment of Kenya, or the leaders of Kenya, to fight corruption and do their best so that we'll be corruption-free in Kenya. And we would like to uphold what the president did recently, and the governor of Central Bank, in that introduction of the new notes. That's very, very important, the new currency that has been brought in the market. And I thought that 4 months is too long. I thought that we'll make it at least a month or so that anybody with that kind of money will be confused and not be able to use it within that short time. But 4 months is giving them too much time. Yeah. Maybe as a church, what role are you playing to try and maybe help the government and the agencies set up to fight corruption? As a church, what are you doing to help fight corruption? First and foremost, we are praying for the government. Every Sunday, we pray for the government and all the agencies that are fighting corruption. And we also try to say that corruption is evil. Is cancer. It's a cancer that is eating the fabric of the Kenyan society. So as a church, of course, you don't have the administrative instruments, but what we do, our role is advisory, and as we pray for the government, we also speak up and say this is wrong and corruption is wrong, and anybody who is corrupt should be taken to the relevant bodies for examination. Thank you so much. Maybe your parting shots to our leaders, the politicians who have polarized this country every Sunday doing politics. Maybe your parting shot to them, and Kenyans. Let us preach peace. All of us, we have that responsibility of preaching peace. And to the residents, the congregants and the residents of Kenya. Also toleration, but again, they should realize that the church does not belong to any part or to any grouping, any political grouping. And we should all preach peace and unity. Okay. Thank you. Thank you so much, Bishop. Thank you, sir, for your time. Much. Asante.
Kama ulivyosikia tulikuwa tunaongea na Bishopu anaisimamia eneo hili la Mount Kenya Central, na ameweza tu kuuliza wananchi na wanasiasa waweze kueneza amani, kwa sababu nchi imegawanyika sana, na kwa sababu hizi siasa ambazo ni za mwaka wa 2022 zimeanza mapema. Na nakurudisha kwako kwenye studio. Naam, asante sana Martin Mauro. Utakumbuka vile vile mtazamaji kwamba swala hili la vuta ni kuvute na Mauro bila shaka ni jambo ambalo linatokea sana katika maeneo haya kati mwa Kenya. Swala hili la vuta ni kuvute katika uongozi wa makanisa ni jambo ambalo limekuwa likiibuka, na watu wengi wanajiuliza kwa nini swala hili kama hili limekuwa likikithiri katika siku za hivi karibuni. Kwa hiyo ni jambo ambalo bila shaka viongozi wa kidini wanapaswa kukaa na kuangalia ni namna gani watapunguza tuseme zile au yale matukio ya viongozi wa kidini kuanza kuzozana mara kwa mara. Bila shaka kuna mambo mengi sana yanaendelea kujiri katika ulingo wa kisiasa humo nchini, na tutakuwa tunagusia japo kwa kiduchu baadhi ya mambo muhimu ambayo yamejiri wiki iliyopita na nini tunatarajia katika wiki hii, lakini kubwa zaidi tunaangalia swala zima la uraia pacha na athari zake kwa watu ambao wanapewa nafasi na nyadhifa mbalimbali serikalini. Tumeona matukio mbalimbali huko nyuma. Kumbuka kulikuwa na yule kamishna wa tume ya uchaguzi nchini Bia Kombe ambaye aliondoka humu nchini akiwa na uraia pacha. Vile vile tumekuwa na Miguna, na sasa tunaye Mwende ambaye swala lake pia limeibua msisimiko mkubwa ndani na nje ya bunge la kitaifa. Na pamoja na mimi hapa studioni na wachanganuzi watajika ambao watatusaidia kuchanganua haya na mengine mengi. Vile vile ni wanasheria kwa upande mmoja kama kawaida. Martin Olowo, ni fahari kubwa sana kuwa nawe, na tunashukuru kwamba umekuja haraka kutoka safari na umeweza kujiunga na sisi. Shukrani sana na karibu. Pamoja naye Joy Mdivo, sio mgeni sana hapa kwetu, na kama kawaida michango yako katika kipindi hiki huwa inatoa taka za masikioni kwa watazamaji wetu. Karibu sana. Na Fred Okango ambaye ni katibu mkuu wa Third Way Alliance ambao mpaka sasa wanaendelea kupigania swala zima la punguza mzigo. Lakini nakushukuru kwa kuweza kutenga muda wako na kufika hapa na kuwa na sisi. Naam, nashukuru. Pengine kwa kwanza tunaanza nawe Martin. Swala hili zima la uraia pacha. Katiba imebaki kimya kidogo. Ukiangalia pengine sura ya 3 ya katiba ibara 16 inazungumzia swala la uraia pacha. Na nikinukuu tu kwa haraka ni kwamba raia wa kuzaliwa hawezi kupoteza uraia kwa sababu ya kuchukua uraia wa nchi nyingine. Lakini pamoja na hayo, baadaye mwaka 2011 sheria nyingi zimetungwa na bunge kujaribu kutoa maelezo zaidi. Kwa nini mpaka sasa hivi tunajikuta tuna mvutano kuhusiana na mtu ambaye amepewa nafasi kuwakilisha nchi au kushikilia wadhifa wote humu nchini na ana uraia pacha? Shida iko wapi? Nafikiri tatizo ni kwa upande wetu na mafikira yetu, sio kwamba tatizo lipo kwenye katiba. Katiba inasema wazi kwamba ukiwa Mkenya wewe ni Mkenya kwa sababu umezaliwa Mkenya. Lakini una uhuru wa kuchukua uraia wa nchi yoyote ile kwa sababu yako za kibinafsi ama mambo mengine kama hayo. Na kwa sababu hiyo wewe ukiwa mtu wa nchi nyingine na uwe na haja zako katika Kenya, labda umeoa, umefanya nini na unataka uraia wa Kenya, pia unaweza kuwa raia wa Kenya. Lakini baada ya hapo ndipo sasa kizungumkuti kinapoanzia. Sio mara ya kwanza kumpata mtu kama huyu ambaye ni mwinzi. Kuna wengi ambao wapo hata serikalini sasa hivi ambao mara nyingi wana uraia wa nchi zingine. Kwa mfano kuna watu wamekuwa katika komisheni, waacha ya Kombe umesema, kuna Land Commission, kulikuwa na surveyor pale Marekani katika uraia, lakini ni Mkenya katika kuzaliwa. Kwa hivyo ukimuondoa katika hali ya kusema kwamba kwa vile ni Marekani asiwe na jukumu lolote Kenya, nafikiri ni jambo ambalo haliwezi kufaa. Kwa hivyo kwa sasa turuhusu kwamba huyu mama anataka, hajakataa kwamba yeye ni Mkenya wala hajasema kwamba amekana uraia wake, na pia amekubali uteuzi aliopewa. Sidhani kuna shida yoyote kwake kutekeleza kazi hiyo eti kwa sababu ana uraia wa nchi nyingine. Kwa hivyo wampe nafasi, wengine wamepewa nafasi na yeye pia apewe nafasi. Nitakuja kwa Joy na Fred baadaye kidogo, lakini nataka tumpate Doreen Majala ambaye yuko katikati mwa jiji la Nairobi, ambaye amekuwa akifuatilia swala zima la mvutano ulioko kati ya Jiji Pay na serikali ya kaunti ya Nairobi na mshike ambao umeshuhudiwa katika swala zima la kuegesha magari. Doreen, mambo yakoje? Manake tunaona siku ya Ijumaa kulikuwa na mvutano mkubwa, jiji la Nairobi lilishuhudia msongamano mpana sana. Hali ikoje asubuhi hii?
Naam, shukrani sana mwenzangu Salim Swale ukiwa studioni pamoja na Nuru Abdulaziz. Ama kweli labda tukiwaonyesha tu kunaendelea vipi jijini. Niko katikati mwa jiji la Nairobi. Hali ni kama kawaida, watu wanaegesha magari yanasonga, ni hali ya kawaida tu. Lakini swala kuu likiwa, je, haya magari ambayo yameegeshwa nyuma yangu na ambayo yanapita hapa tu, je, yamelipiwa ada za kuegesha magari au la? Na nitazungumza tu na Wakenya kuwauliza tu, je, wanajua kwamba hizi kodi mpya za star 235 hash, je, inafanya kazi, na je, wamejaribu? Na hapa nina Mkenya mmoja ambaye tu nitamuuliza, je, anafahamiana na kodi hizi mpya na mabadiliko haya katika jiji la Nairobi. Na hujambo? Mzuri sana. Eleze majina yako, na je, unafahamiana na mfumo huu mpya ama utaratibu mpya ambao umepeanwa kwa majina na baraza la jiji la Nairobi? Kwa majina naitwa Douglas Mongi, na kuhusu hii ada ya City Council watu wengi hawajajua juu kama kutoka asubuhi niingia huku saa 10:30, saa 11 watu walikuwa wanauliza kuhusu hii maneno ya kulipia. Wengi hawajalipia. Juu mtu analipia anaona haiendi through. Na kusema kulingana na venye inaonekana hii kitu haitaenda through. Juu Sonko ni kama ameshaganya wa Kenya. Naam, Swale, Nuru, ni malalamishi tu haya wa Kenya. Hebu tupate maoni ya mtu mwingine. Hujambo, je, wewe ni mwendeshaji gari hapa jijini Nairobi na unafanya kazi hapa? Mimi ni mwendeshaji magari hapa jijini. Na park hapa town. Lakini sasa leo mimi hata sikuwa najua story ya hii ya kulipa mpya. So nimekuja nikajaribu hii 217. Na nikaona inakataa. Ndio nimesikia kuna ingine mpya imekuja ya 235. Na labda ulikuwa na fedha katika ile wallet ya baraza la jiji la Nairobi, manake unalipa na paybill 147147, alafu unawekeza pesa pale katika ile wallet, alafu ndio utumie star 217 hash. Je, ulikuwa na pesa pale kwingine au vipi? Sikuwa nimeweka pesa kwa wallet. Nilikuwa nataka niweke leo alafu nilipe. Kwa hivyo wewe hujalipia ada leo? Leo sijalipia tena. Ile kitu imenistua ni kusikia ati hii inakata pesa. Hii nyingine iko inakula pesa. Inakucharge 23 bob kwa M-Pesa. Na hii nyingine ilikuwa inakucharge just 8 shillings kutransfer kutoka kwa M-Pesa mpaka kwa wallet. Na maoni yako labda kwa baraza la jiji la Nairobi, je, mfumo huu utafanya kazi ama ni vipi? Unapenda labda muda upeane zaidi, manake ni malalamishi tu ya Wakenya? Hiyo sioni ikifanya kazi, manake hiyo ada ni iko juu zaidi. 23 shillings ni mingi. Tena hiyo notice yao ilikuwa kidogo. Hawakufahamisha watu waelewe. Naam, shukrani sana. Salim, wacha niongee na Mkenya mwingine kabla hatujatamatisha tukusikia maoni yao. Unaitwa nani? Na unafahamiana na hizi ada za Nairobi ambazo mfumo wa kulipia ada za kuegesha magari mpya? Mimi niliona jana usiku kwa TV. Lakini tangu nione hivyo sijaona watu wa kutuonesha vile tutalipa. Hata sioni, tunakaa na wasiwasi juu sasa hatujui kama wanaweza tuvamia. Hata ukituma kwa hiyo walitupea namba iedi. Sasa mimi ninaona kama tunachanganyikiwa. Sasa tunagojea tu vile watakuja tu ndio tutafanya. Naam. Swale, umesikia tu maoni ya Wakenya hao. Tatizo kuu naona ni kwamba wanasema hawakufahamishwa katika muda ufaao zaidi, na iwapo utaratibu huu upo ni vipi. Kwa hiyo ni maoni tu ya Wakenya haya. Salim Swale, upande wako studioni. Naam, asante sana. Shukran sana Dorit Majala. Bila shaka ni wakati utakaoainisha jinsi mambo yatakavyozidi kwenda kadri siku inavyozidi kuyoyoma katikati mwa jiji la Nairobi. Sitaki tupoteze dira katika mjadala ambao tulikuwa tunaendelea kuzungumzia, lakini kwa haraka Fred, inakisiwa kwamba county huenda ikapoteza mapato makubwa leo Jumatatu peke yake endapo hali hii ya suitafahamu haitutatuliwa haraka. Wajua kuna sarakasi mingi zaidi katika kaunti ya Nairobi kwa sababu inaongozwa na mwana sarakasi. Kwa hivyo Wakenya wangepewa nafasi nzuri wajulishe kwamba wanabadilisha ile mpango ya kulipa ada za uegeshaji magari, lakini hawakupewa nafasi hiyo. Jana amejitokeza wenzake wamejitokeza katika runinga wakasema kwamba wamebadilisha, na walijua kwamba ile
contract ilikuwa na wale GGP ilikuwa inaisha, walitadharishwa. Kwa nini kwa nini hawakutadharisha wa Kenya? Mimi naona ni hapo kidogo gavana amefeli na inafaa wajibike. Naam. Joy, wewe kama mkazi wa jiji la Nairobi, kaunti hii, unahisi kwamba unazungumziaje kwa muhtasari swala hili? Kwangu mimi naona kwamba jambo ambalo linatatanisha ni muda na jinsi ambavyo kutoka GGP kwenda hii ya mtandao wa county imefanyika. Ni kama hapo kulikuwa, it was clumsy for lack of a better word. Ilikuwa kitu ambacho hakikupangwa vizuri, lakini ni jambo nzuri nikiangalia kwa maoni yangu. Manake tangu mwaka wa 2014 Jambo Pay wametengeza pesa si haba kutoka kwa watu wa Nairobi ambao walikuwa wakitumia GGP kulipa ada zao za county. Na kwa county sasa kuamua kwamba hizo fedha zote wacha tuzihifadhi katika county ili zitumikie wana Nairobi, naona kwangu mimi ni jambo la maana. Kwa sababu GGP wako wakifanya kazi hii bure, walikuwa wanagawana ada na county government. Kitu ambacho ningelipenda kuona ni kwamba hicho ambacho walikuwa wanaokoa kutoka kwa kulipa GGP sasa itanufaisha mwana Nairobi, kwamba tutaona ada zingine zikipungua kidogo kwa kiasi, aidha hivyo au tutaona uboreshaji wa hizo services ambazo sasa ile hela walikuwa wakilipa sasa wanakomboa. Kwa hivyo ni jambo nzuri, ni kwa sababu vile wamefanya kiholela. Kwa hivyo imepata watu wengi kama hawaelewi. Kama leo asubuhi ndio pia mimi nilikuwa nikijaribu hiyo *235# na bado naona sijashika vizuri. Na sijui hatma ya fedha zangu ambazo zilikuwa ndani ya e-wallet yangu ya GGP, kama nitaregeshwa kwa M-Pesa yangu au itakuwa transferred kwa 235. Kwa hivyo tuko bado mali ambapo tuko na sintofahamu ya kiaina yake. Martin, watu wanasema kwamba county imepapia kurukia katika mfumo huu mpya, kumekosekana mwongozo aina fulani katika kuingia katika mfumo huo, hata baada ya kujua kwamba ule mkataba na GGP ulikuwa unakwisha. Na wengi wanasema hata kama anavyosema Joy kwamba ni wazo zuri, huenda fedha zitakazokusanywa hata kama zitakuwa zaidi zisimnufaishe mkazi wa kaunti. Unajua Salim, wanasema pwagu na pwaguzi wote ni wawili, njia yao ni moja. Njia yao ni moja. Jambo Pay ni kina nani? Na mfumo tunaorukia ni wakina nani? Kwa hivyo inakuwa unamuibia Peter huku na unampa Paulo upande mwingine. Kwa hivyo mimi sidhani kwamba tutaona mabadiliko. Kile tulicho nacho ni sarakasi aliyosema mwenzangu, tunaona mchezaji mmoja anaondoka, mwingine wa sarakasi anaingia. Sidhani kwamba hela ambazo tumekuwa tukiziona zitaongezeka. Walaji wataongezeka na pia tutakuwa pale pale. Jiji hili kwa kweli kama lingeweza kusimamiwa vizuri, lingekuwa linatupa mwelekeo mzuri, maendeleo mazuri, lakini kwa sasa ni sarakasi tu. Asante sana. Labda turudi katika mjadala wetu. Joy, wengi wanasema yanayomfika Mheshimiwa Mwende kwa sasa hivi ni inaakisi tu yale ambayo tulishuhudia katika vuta ni kuvute wakati wa Miguna, wakati wa Roslyn na Kombe, na kwamba pana haja ya kuwa na sheria labda itakayodhibiti maafisa wanaosimamia nyadhifa nyeti serikalini na ambao wana uraia pacha. Sijui kama mwanasheria hilo unaliona linafaa au ni ukiukaji zaidi wa haki za mtu kisheria. Tayari sheria imeshasema kwamba kuna nyadhifa fulani ambazo ukitaka kuingia katika wadhifa huo, lazima kama wewe una uraia pacha utaamua wachane na moja ubaki na ya Ukenya. Na kabla hata niingie katika siasa za Kenya, tuangalie katika nchi zingine wanatenda vipi. Kwa mfano, nina rafiki yangu ambaye ni Mkenya wa kuzaliwa lakini kafanya olewa Amerikani. Akiwa Amerikani akapata kazi kuja kufanya katika ubalozi wa Kenya wa Amerika, lakini wakamwambia hata kama wewe ni Mkenya wa kuzaliwa, kama utafanya kazi katika ubalozi wetu Kenya, tunataka kwamba utakuwa Muamerika kamili, na ikabidi basi uraia wake wa Kenya ausalimishe. Kwangu mimi sasa nikileta katika mjadala huu wa leo, kwa sababu sheria tayari imeshasema kwamba lazima utaachilia uraia mmoja, kitu cha mwafaka cha kufanya ni kwamba ukitaka kumpa ama mtu akisema anataka kutumikia nchi yetu katika nafasi ambayo inahitajika uwe na uraia mmoja na ni wa Kenya kabisa, apewe nafasi wakati na muda ambao anaweza kusalimisha uraia huo mwingine,
kama atataka yeye ili atumikie nchi yake. Kwa nini? Jambo muhimu kwa kukumbuka kwa kuwekwa sheria hii ni kwamba kuna nyadhifa nyingine ambazo mtu akitekeleza uhaini itakuwa ni hasara kubwa katika dunia, katika nchi yake. Kwa hivyo lazima uwe na uhakikisho kwamba huyu mtu uaminifu wake ni 100% kwa nchi. Kwa hivyo kama unataka kuseme uchukue wadhifa ambao unataka uwe Mkenya kamili, si kwamba kusema kwa sababu una uraia pacha basi hatutakupa nafasi. Hapana, ni kukwambia okay, kama unataka kuchukua, sisi tunataka kukupa kazi, lakini sasa iwe ni hiari yako kuamua utasalimisha uraia wako mwingine au la. Ukiamua kwamba utaweka na yote mawili, basi pia sisi hatuna budi kusema okay, asanti sana, wacha tukutafuta nyadhifa nyingine ambapo utaingia kwa usalama bila mbali na hizi ambazo tunazo. Lakini kwa mifano ambao uliotoa wewe, tunaona kwamba hapo awali sisi wenyewe tumekiuka sheria zetu tukiwapatia watu wengine nafasi, na ndo sasa imeleta tatanishi. Manake kama ulimkubali mtu fulani, muona sasa unamkataza mtu huyu. Kwa hivyo hilo ni jambo ambalo wanasiasa wetu, viongozi wetu inabidi wawajibike, wawaambie Wakenya kwa nini mnapinda sheria kwa manufaa yenu wenyewe. Kwa kimsingi unachosema Joy ni kwamba sheria zipo, utekelezaji wake ndo hafifu. Naam. Na ndo kwa sababu tukimpendelea Akombe tumpe kazi, alafu Akombe akiona jikoni kumekuwa kuna joto anarudi kule kwingine. Sasa ndo unaona athari iliyoko. Na akishaenda huko kwingine, maana yake ni raia huko, hatuwezi kumregesha hapa tumwambie ulifanya nini, tumchape kiboko. Unaona kwamba sisi wenyewe ndo tumepinda hiyo sheria. Hata ni deputy governor wapi, ni Wapokot ambaye ni deputy governor huku, lakini bado yafanya kazi na yuaishi nchi nyingine. Kwa hivyo ndo kwa sababu sheria hii iliyowekwa. Pengine sasa la mwafaka ni kusema kuanzia hapa kwenda mbele tuamue kama nchi tutafanya vipi. Tupatie mtu muda pengine mwaka moja, kama hukusalimisha uraia wa pili, basi kazi yetu turegeshe. Au tuamue hata kuteua mtu ambaye ana uraia pacha, tutawacha ili tusiwe na sasa changamoto kama hii. Lakini shida ni kwamba watu wanatafuta mbinu za kuweka marafiki zao na kuweka watu wao. Kwa hivyo sisi wenyewe ndo tunajichongea. Fred, Joy anazungumzia nukta muhimu sana, nukta ambayo inagusia umoja wa kitaifa, na kubwa zaidi ni ule usalama wa kitaifa. Anasema kwamba mtu akitekeleza uhaini kwa mfano ni kosa ambalo kisheria ni kosa kubwa sana. Na swala zima la katiba kutoa uhuru wa mtu kuwa na uraia pacha ni swala moja kwa upande moja, lakini swala lingine ni kwamba kama nchi tumejilinda vipi na tumelinda vipi maslahi ya nchi, siri za nchi zisitoke nje kwa sababu mtu ana uraia pacha akaenda kwingine na akatoa siri za nchi baada ya kupewa nafasi muhimu. Asante Saleh. Kabla nijibu swali lako, hebu turudi nyuma kidogo. Ningependa kutafutana na wenzangu kidogo kwa sababu sheria zipo. Swali ambalo tunajiuliza, Bi Mwinzi ni Mkenya au si Mkenya? Ni Mkenya kwa sababu ni mzaliwa wa Marekani, lakini wazazi wake ni wa Kenya. Kwa hivyo inathibitisha kwamba yeye ni Mkenya. Katiba imesema hivyo. Swali la pili, je, yule ambaye ni raia au raia wa ako na raia pacha anaweza kufanya kazi za umma au la? Swali jibu ni la. Katiba ya Kenya imeorodhesha wazi. Ikasema kwamba mtu ambaye siye Mkenya hawezi au astahimili kuwania kiti cha uongozi au kuteuliwa kama mfanyikazi wa umma. Na ikaendelea ikasema kwamba wale ambao wako na raia pacha hawawezi kamwe kufanya kazi nchini kama wafanyikazi wa umma, isipokuwa kama yeye ni commissioner ama jaji. Na ndio maana mimi natofautiana nao kwa sababu Akombe alikuwa commissioner. Sheria ilimruhusu. Wajua? Kwa hivyo sasa katika kipengele cha 78 ya pili inasema kwamba wale ambao wanaweza kufanya kazi katika umma ni wale ambao ni majaji ama commissioner ikiwa wako na raia pacha. Lakini wewe kama unataka kuwa mfanyikazi wa umma, balozi, kama balozi, na balozi ni mfanyikazi wa umma kwa sababu sheria pia imesema waziri labda, wewe kama unafanya kazi katika zile nyadhifa ambao zimeundwa na sheria za Kenya. Katiba ni moja wapo sheria za Kenya. Ile sheria ya uongozi na uadilifu ni sheria za Kenya, zimetungwa. Kwa hivyo Bi Mwinzi hawezi kamwe kufanya kazi kama balozi wa Kenya nchini Korea Kusini ikiwa yeye ako na uraia pacha. Hawezi.
Hivyo ndivyo sheria inasema. Kwa sababu ikiwa wewe umeteuliwa kama balozi, na balozi ni kama rais wa nchi hiyo anapowakilisha kule kwingine. Kwa sababu ni mwakilishi wa rais, na anapokuwa katika nchi nyingine, yeye ndiye rais wa Kenya huko. Wajua, ana siri zile za Kenya. Na yeye hawezi kuwa ni mwaminifu wa nchi mbili. Haiwezekani. Je, kesho rais wa Marekani Donald Trump atoe hadhari kwamba raia wote wa Marekani wahame watoke kusini? Ataenda wapi? Ataenda Marekani ama atarudi Kenya? Kwa sababu inakuwa jambo tatanishi kwa Martin, tusaidie hapa, maana anayezungumzia Fred ni masuala mazito sana. Ngoja kidogo. Kwa hivyo mimi sioni shida hapa, kwa sababu sheria haijamkataza Bi Mwinzi kuteuliwa. Ashateuliwa, yeye mwenyewe ashakubali, wajua. Lakini ikiwa yeye ni raia wa nchi mbili au raia pacha, basi itambidi asitishe kuwa raia wa nchi yake ya pili ambayo ni Marekani, awe Mkenya, kisha ahudumie Kenya nchi yake kwa uaminifu, kwa sababu kanuni za uongozi na uaminifu inahitajika kwamba yeye lazima ahudumie nchi yake kwa uaminifu. Kwa hivyo mimi msimamo wangu ni kwamba hawezi kamwe kutumikia nchi hii ya Kenya kama balozi ikiwa yeye bado anamiliki uraia wa nchi mbili. Haiwezekani. Martin, sheria. Unajua, mara nyingi tunapozungumzia swala la sheria na iwapo hauna ujuzi wa sheria, unafuata kipengele hicho na unakichukua kimoja. Utumishi wa umma huko mara mbili: public officer, state officer. Different things. Swala ni kwamba balozi ni state officer ama ni public officer. Kwa sasa swala hilo ni tata, na ndio maana ya kwamba kuna wengi ambao tunadhani Bi Mwinzi anaweza kufanya kazi pasi na kuzuia, kwa sababu yeye sio state officer, lakini kama balozi yeye ni public officer. Kwa hivyo hilo ni jambo ambalo lipo kwenye katiba. Sheria yetu kidogo imechanganyika pale, na benefit of the doubt itamwendea Mwinzi. Lakini Fred ameibua swala hapo ambalo ni zito kidogo. Kwa mfano, kama leo rais wa Marekani aseme kwamba raia wake wote ambao wako Korea Kusini waondoke, Bi Mwende atasimama wapi? Sawa, ndio maana nimesema uchaguo na uamuzi ni wake Bi Mwende. Madamu ana shughuli za kitaifa ambazo amepewa kule, jukumu lake la kwanza ni kuchukua kiapo kwamba atakuwa mtiifu kwa nchi ya Kenya. Kwa hivyo uamuzi kama huo ukifanywa ama tangazo kama hilo likifanywa, chaguo lake ni kuchukua mahali ambapo amekula kiapo chake. Kwa hivyo anachozungumzia mwenzangu ni sawa, lakini sikubaliane na yeye, na sio lazima tukubaliane kwa mambo kama haya, kwa sababu sheria inakata kote kuwili. Unajua Salim, Bi Mwinzi ana uraia wa Marekani. Kwa hivyo ana jukumu pia ya kulinda sheria za Marekani. Kwa hivyo unajua, tusijidanganye hapa. Ana jukumu hizo. Na yeye pia ni Mkenya. Lakini ana jukumu za kulinda sheria za Kenya. Anachokisema Martin ni kwamba iwapo Mwindia atakubali, na ameshakubali kuchukua uteuzi huo, kama amekubali kuchukua uteuzi huo, basi kidhamira na kidhati anapaswa kusema, kwa sababu utakula kiapo kama balozi. Kwa hiyo itabidi uende na kile kiapo ambacho umekila. Kwa hiyo kwa njia fulani inabidi uweke pembeni maslahi ya nchi yako ya pili uweze kuhudumia maslahi ya nchi yako ya kwanza. Lakini anapokula kiapo na kusema kwamba atatumikia nchi yake, nchi gani? Bila shaka kiapo kitakuwa wazi zaidi nchi ya Kenya. Wajua, na katiba ya Kenya inasema ikiwa wewe uko na ria pacha, hauwezi kufanya kazi katika nyadhifa fulani, hasa zile nyadhifa za uongozi za umma. Akasema kwamba sheria kuna tatanishi kidogo, sheria haijabainisha kwamba state officer na public officer. Lakini wale wote ambao wanateuliwa na rais wanafanya kazi gani? Na katika katiba pia, na yeye ni wakili anafaa jue, katiba ya Kenya katika kipengele cha 260 imesema pia zile kazi za umma ni zile kazi zozote ambazo pia zimebuniwa kupitia sheria za Kenya, sheria zozote. Kuna ile Leadership and Integrity Act, kuna katiba zote. Kwa hivyo juzi wanasheria wabunge walithibitisha wakasema kwamba wale wote ambao
wanafanya kazi katika umma, public officers pia ni state officers. Wao wenyewe walikubali. Na mimi ningependa kusema, wanaposema bunge limesema, wabunge wanatunga sheria, lakini wabunge sio wanasheria. Na ndio maana state officer mimi nikamwelekeza, inawezekana Joy kwa state officer kuwa public officer. No, katika article 260 state officer imekuwa defined. In article 260 Joy. Na katika pia kuangalia mada ya leo tuseme. Si rahisi kuna kitu ambacho kimekuwa kizunguka katika mitandao ya kijamii ya Mama Milly akimtetea Mama Mwende. Lazima swali pia liibuke kwamba pengine kelele ambayo tunaona ni kwa sababu Mwende ni mwanamke. Na kuna sababu nataka kuingiza pia hicho kuchomelea huo msumari hapa. Kwa sababu kwa nini kila wakati tunapozungumzia masuala ambapo pengine muhusika fulani amebanwa pengine kisheria na mambo kama hayo, akija kuwa mwanamke lazima tuseme ni kwa sababu ni mwanamke? Kwa sababu tumeona sheria ikipindwa kutafuta mbinu ya kuwasaidia wateuzi ambao ni wanaume ili watoshee katika nafasi zao. Wanawake kuna jinsi ambavyo wanagandamizwa. Ndio unaona hata kama Milly alikuwa anavuka sakafu katika kisiasa, alisema hapana, kama tumeona sheria ikipindwa ili wasaidie watu wengine, mtamsaidia hata huyu mama. Kwa sababu alomteua Mwende alijua vizuri sana kwamba ana uraia wa nchi yetu na nchi ya Marekani. Si jambo ambalo lilikuwa siri, si jambo ambalo lilikuwa fiche, ni jambo ambalo lilikuwa wazi. Na aliona kwamba Mwende ataweza kutekeleza majukumu ya balozi. Manake kwangu mimi vile namjua Mwende kwa muda mfupi ambao nimemuelewa, ni mtu ambaye anachukulia vitu vya Kenya kwa uzito sana na si mgeni nyumbani. Pia hata katika siasa za nyumbani ni mtu ambaye amechukulia na uzito fulani. Kwa hivyo ukiona mtu akigandamizwa, sasa zingine lazima uangalie pengine kuna mtu katika nyadhifa za kisiasa ambaye hakufurahishwa na bahati iliyompata mwenzetu, ndo akaamua tutachomelea msumari huu mahali fulani. Ndio kwa maana unaona lazima hata kama tunaongea ni state officer, lakini mimi naona kwamba amepata uteuzi, alomteua alijua kwamba ana mfumo dume, ana uraia mara mbili. Na sasa lazima mfumo dume pia lazima tuweke chini ili pia vile wengine wananufaika na yeye pia anufaiki. Naona Martin mdomo na mcheza manake kuna wale ambao wanahisi kwamba, na hata ukiangalia katika mitandao ya kijamii kuna wale wanahisi kwamba akina mama wakati mwingine unatumia fursa hiyo ya kwamba ni akina mama vibaya wakati mwingine wanapojikuta katika mazingira magumu vibaya. Kweli ni kwamba katika jamii yetu hii wengi wa watu ambao ni viongozi na mambo mengi tunayofanya mara nyingi yanachukua yanaegea upande wa waume, sio upande wa wake. Kwa hivyo anaposema ana jambo, lakini pia tusije tukapoteza sheria. Sheria yetu imesema state office ni nini katika article 260, kwa sababu mwenzangu sitaki aondoke hapa akiwapotosha watu. Ukiangazia katika ile sheria, ambassador ama high commissioner is not a state officer. Katika hii katiba, tufungue nafasi kwa sababu nipe nafasi. Si ubishi, nipe nafasi. Nataka tupumzike kidogo. Katiba ya Kenya. Unajua sio, naomba tusite kidogo, manake naambia kwamba walolipia matangazo yao lazima yaende hewani kwa sasa. Alafu tutakuwa tunarudi baadaye na kuendelea na mjadala huu na mambo mengine mengi. Naam, karibu tena mpenzi mtazamaji, kama ndio kwanza unafungulia runinga yako na kujiunga nasi, unatazama NTV Sasa, na kwa mukhtasari tu tunaendelea kuzungumzia masuala mbalimbali katika jukwaa la kisiasa, lakini vile vile tunaendelea kufuatilia matukio mbalimbali katika pembe mbalimbali humu nchini. Kumbuka kama tulivyoanza kusema, walimu wakuu wa shule za sekondari wanakongamana katika mji wa Mombasa katika kongamano lao la kila mwaka. Mengi yanatarajiwa kuzungumziwa katika kikao hicho. Hapa jijini Nairobi bado madereva na watumiaji wa magari hapa jijini Nairobi wanaendelea kuangalia na kutathmini mabadiliko mapya ya ada ya maegesho na vile vile mfumo wa kulipia ada hizo za maegesho. Kwengineko vile vile katika kaunti ya Bungoma, tutajiunga sasa na mwandishi wetu Zacchius Mosami ambaye amekuwa akifuatilia swala zima la kile kinachoonekana kama ni utepetevu wa madaktari. Zacchius, uko wapi na nini kipya? Shukran sana Salim. Tuko katika
tumesimama kwa sasa nje ya chumba cha kuhifadhia maiti cha hospitali ya kimishonari ya Lugulu hapa katika kaunti ya Bungoma, ambapo kunatarajiwa kufanywa upasuaji katika mwili wa mtoto wa miaka 13 ambaye inasemekana alifariki kutokana na utepetevu wa madaktari katika hospitali moja ya kibinafsi huko Kimilili. Na hili litaweza kueleweka tu kutokana na labda taarifa kutoka kwa wazazi ambao wamefika hapa kuweza kufuatilia swala hilo. Wanasema kumekuwa na labda mchezo wa paka na panya kutoka kwa usimamizi wa hospitali ambao wanataka kuficha ukweli fulani, na kwa sasa wametafuta daktari wa upasuaji ili aje aweze kubaini nini hasa kilitokea katika kifo cha mtoto huyu wa miaka 13 kwa jina Tabitha Nasambu. Tunajiunga na mzazi wake mtoto huyu, labda aweze kutuelezea kama familia wanahisi vipi. Kwa majina, mimi ni Mwalimu Milton Simiyu Kundu, papa wa marehemu Tabitha Nasambu. Nilimpeleka hospitali mnamo tarehe 31 mwezi wa 5 mwaka wa 2019. Akiwa anatembea, baada ya kuhudumiwa hamlati, wakaniambia nimpeleke hospitali ya kibinafsi ambayo inaitwa Kori Family Hospital. Nilipofika huko na hiyo barua ya rifaro, walikuwa wameandika atibiwa malaria. Baada ya kuwapelekea, walichukua mtoto wakamweka nursing station na wakamwekea sindani kwa mkono. Walipomwekea wakaruti farmers, wakakuja na dawa, wakaita mtoto akakaa kwa kitanda, alafu wakamdunga sindani. Vile walimdunga sindani, mtoto alishtuka na akalia na akakolapse, akaanguka chini mpaka sasa. Kwa hivyo naomba haki kwa mtoto wangu, kwa sababu nimeenda police station, nimekandamishwa huko, hadi sasa wajanipea mwelekeo wote. Mtoto ako mochari na mimi nimekaa bila kuchua mahali ninaenda. Kwa hivyo ni hayo tu. Labda kakake kwa dakika moja hivi utaweza kutueleza. Kwa majina naitwa Eric Wachana, mimi ni ndugu yake, huyo ni ndugu yangu mdogo. Wakati nilikuwa nafanya kazi mahali kule Kitale, nilipikiwa simu ya kwamba ndugu yangu mtoto ameaka, na mimi nikamwambia wacha waangalie kama kutakuwa namna gani, lakini akaniambia ameaka. Baada ya muda mchache nilikuwa nakuja Kimilili, wakanipigia kwamba amewekwa ambulance na anataka kupelekwa Medihill. Mimi nikasema asiondoke, wakasema aongoje atoke aende asimame Kamkuywa, mimi nikuje niwapate hapo. Nikawaambia hivyo itakuwa emergency. Kama ni emergency wacha akue hospitali hadi nifike huko. Wakati nilifika huko nikakonfirm ya kwamba mtoto alikuwa amekufa, kwa sababu mimi nafanya hospitali ya Kitale na nafanya emergency department na nilikuwa ninajua. Lakini hao walikuwa wamekaa na nursing officer hapo na clinical officer mwenye alikuwa anajaribu kuresuscitate somebody who has passed on long time ago. Mimi nikawaambia tuite OCS. OCS alikuja, tukachukua mwili tukaleta hapa Lugulu. Wakati huo tukaandika statements, tangu siku ya 31st tukaandika statements, hospitali ikaandika statements, sisi kama familia tukaandika statements. Up to now the DCI office in Kimilili is frustrating us. Wachatuletea askari wa kusimamia hapa, investigating officer. Tangu siku hiyo wanasema wachafanya uchunguzi wowote. Na kwa hivyo sisi tunaomba serikali hii, kama DCI office is a department of the government, wakuje mbele waseme kwa nini wachaleta daktari wa kutusaidia hapa tufanye postmortem. Dr. Nalianya ametoka mbali, ametoka kule Eldoret, is a pathologist, amekuja hapa, sisi bado tunangoja. Kwa hivyo sisi tunaomba mtusaidie. Asante. Wa mwisho labda. Mimi ni katibu mkuu chama cha kutetea maslahi ya walimu. Tumekuja hapa pamoja na woman representative kusimama pamoja na mwalimu mwenzetu tukimpigia pole, lakini jambo ambalo ni kuu kabisa ambalo tunataka lijadiliwe zaidi ni kwamba tunataka haki itendeke kwa jamii hii. Mwalimu amepoteza mtoto wake kwa njia ambayo haieleweki, na pia vile vile anapopelekwa ping pong game, anapopelekwa panya na paka, kwamba maaskari mpaka sasa hawaja kuja, na toleo lilitoka kwa DPP kwamba uchunguzi ufanyike na ripoti ipelekwe kwake. Sisi tunataka mambo haya yaangaziwe kila mahali, maafisa wanaohusika haswa katika idara ya polisi na katika afya waweze kuingilia kati, wahakikishe kwamba jamii ya mwalimu pamoja na jamii yake iweze kupata haki.
Hilo ndilo jambo tunataka kusisitiza. Na hivyo basi ni hali amani kisa ambacho tutakuwa tunafuatilia kwa makini zaidi kuweza kuhakikisha kwamba labda mbivu na mbichi linaweza kubainika. Tunavyozungumza, familia bado inasubiri mwakilishi wa kitengo cha upelelezi aweze kufika hapa ili upasuaji wa marehemu Tabitha Nasambu uweze kufanya kubaini nini hasa kilisababisha kifo chake. Itaweza kubainika kama kweli kulikuwa na utepetevu katika upande wa hospitali ya kibinafsi ama labda ilikuwa ni hali tu iliyoweza kutokea na kafariki. Hilo tutaweza kulibaini baada ya upasuaji kufanywa kwa mwili wa marehemu ambaye alikuwa ni mwanafunzi wa darasa la 5 katika shule moja ya kibinafsi kule Kamkuywa. Kutoka hapa Bungoma, mimi ni Zakis Mwasame, na sasa na kurejesha studioni kwa mengi zaidi. Naam, shukran sana Zakis Mwasame. Mtazamaji, bila shaka Mwasame atakuwa anafuatilia taarifa hiyo, na baada ya taarifa kutoka kuhusiana na matokeo ya upasuaji tutakuwa tunakuarifu zaidi kuhusiana na tukio hilo, tukitumai kwamba haki bila shaka itadhihiri. Kama ndio kwanza unajiunga nasi, unaweza kuzungumza nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii katika mjadala ambao tunaendelea kuzungumzia hapa studio. Tunaangalia mambo tofauti. Tumemalizana na swala zima la uraia pacha na haki za raia pacha. Tunataka tuangalie mambo mengine katika ulingo wa kisiasa. Kumbuka naibu rais William Ruto hapo jana ametamka hadharani kwamba yeye haamini kama kuna mtu yeyote anaye deni la kisiasa, jamii yoyote ina deni la kisiasa kwake yeye. Lakini pamoja na hayo, vile kuna siasa za kuhamahama kama wanavyosema wenyewe. Tumemwona aliyekuwa waziri wa michezo Rashid Echesa akihama kambi ya naibu rais William Ruto na kujiunga na kambi ya kiongozi wa ANC Musalia Mudavadi. Yote hayo ni katika baadhi ya mambo ambayo tutakuwa tunazungumzia. Nambari zetu za simu zitakuwa wazi kabisa baadaye kidogo, unaweza kuzungumzia mchango wako, mapendekezo yako na hata ukosoaji wako. Lakini vile unazungumza nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii @salimswale001, @nurabdulaziz, @NTV Kenya. Hashtag yetu kama kawaida ni NTV Sasa. Pengine tu ni tukirudi hapa studioni, tuanze tu kwa haraka. Naibu rais amesema kwamba yeye haamini kama kuna mtu yote ana deni. Baadhi ya wachambuzi wanasema ni kujitoa tu kimasomaso, kujaribu kusafisha mambo, lakini sio ukweli wa mambo au sio itikadi yake kabisa ya kisiasa. Fred. Naam, asante. Katika siasa kuna deni, kwa sababu siasa, unapoingia katika siasa ni uongozi. Na mimi nakubaliana na yeye, kwa sababu akisema hamna deni, basi inamaanisha kwamba lile deni ambalo viongozi wako nayo ni deni kwa wananchi. Kwa sababu walipochaguliwa waliahidi Wakenya mambo fulani, wakasema watatumikia Wakenya mambo fulani. Hiyo ni deni. Kwa hivyo hiyo ndio deni ambayo sisi kama Wakenya tunajua. Pamoja na hayo Fred, lakini tusifumbie macho ukweli kwamba wanasiasa wenyewe kwa wenyewe wanakuwa na mikataba yao ya ndani kwa ndani, kwamba hiki kikifanyika wewe utakuwa hiki. Kwa sasa hivi mimi nataka kuamini kwamba wewe na chama chako cha Third Alliance, Ukuru kote ameisha kwambia kabisa, Fred bwana, tukichukua nchi wewe utakuwa hapa na hapa na hapa. Hilo si deni la kisiasa. Mikataba ya kisiasa, wewe niambie mikataba ya kisiasa ambayo yametekelezwa kuanzia jadi? Hakuna. Mikataba ya kisiasa hayawezi tekelezwa kwa sababu siasa ni kitu ambayo inabadilika kila mara. Na mimi ndio maana nasema naibu wa rais anapoambia Wakenya kwamba hakuna mtu yote ambaye au Mkenya yote ambaye kuna deni yake, mimi nakubaliana, kwa sababu kwa mtazamo wangu deni ambayo viongozi wa Kenya wako nayo ni deni ya kutekeleza majukumu yao ya kuhakikisha kwamba zile kazi ama zile service ambao waliahidi wa Kenya zimetekelezwa. La pili, sipendi sana kuzungumzia ndoa ya watu wengine. Ndoa ya Jubilee ni ndoa yao, wako na vile wanaweza kurekebisha ndoa yao ikiwa ndoa inavunjika. Lakini sisi kwa mtazamo wetu tukiwa kule nje tunaona kwamba pengine pale ndani kuna joto, na hiyo joto ni ya kisiasa, na kuna wale ambao wanatumia wakati huu kuhakikisha kwamba wengine hawataona ile maono yao. Na sisi tunasema hatutaki kuingia katika ndoa ya watu wengine. Wanapo bibi na bwana wanapopigana pale nje, sisi wapita njia tunapita tukienda, kwa sababu baadaye watakumbatiana, waingie chumbani, wamalize mambo yao. Joy, naibu rais anajikosha tu basi, anatoa ile haya kwa sababu moja au nyingine, au kweli anaitakidi na kusadiki kwamba hakuna mtu ambaye anamdai kisiasa? Asante. Kwanza ningelipenda kumkosoa Fred kidogo tu.
wanasiasa wanaingia katika kusikizana na kuzungumziana kabla waende kwa uchaguzi, na baada ya uchaguzi tunaona hizi tunaona vile walisikizana kabla ya uchaguzi unadhihirika baada ya uchaguzi. Ndio kwa sababu unaweza kusikia kwamba hata katika tuseme baraza la mawaziri kuna wale ambao ni mchango wa naibu wa rais, kuna wale ni mchango wa rais mwenyewe, kuna wale ni mchango wa Raila Odinga. Kwa hivyo unapata kwamba wanasiasa wanavyozungumza katika mahali pa faragha, tunaona kidhihirika katika vile ambavyo wanafanya utendakazi wao na katika pia vile waleta watu ambao wanafanya kazi pamoja nao. Na tangu siku za NARC, Rainbow Coalition, coalition government ile ilikuwa ya Kibaki na Raila, hadi wa leo lazima kutakuwa na kusikilizana faragha, ambapo hiyo sasa wananchi tunatumiwa kutia muhuri na kupatia watu nafasi. Hilo ni jambo ambalo limebainika na limedhibitika na litaendelea, si kitu ambacho kesho tutabadilisha. Lakini katika swali ambalo umeuliza, naibu wa rais ni mwanasiasa mwenye ustadi na anaelewa ni lugha gani ambayo itakubalika na gani ambayo haikubaliki. Kwake yeye anaelewa kwamba alichukua tuseme bahati ya kufanya masikizano na Uhuru Kenyatta walipokuwa wawili wote wako katika Hague, ile shida ya Hague. Na wakaamua wacha tutafute, tujaribu bahati yetu. Na nakumbuka waliposhinda hata wao wenyewe hawakuamini, walikuwa wanalia machozi tu maana hawakuamini. Lakini sasa vile wamefanikiwa, alikuwa na matarajio kwamba vile alivyomuunga Uhuru Kenyatta mkono ndivyo pia yeye ataungwa mkono ikifika zamu yake. Sasa katika kubadilisha siasa tumeona kwamba si rais ambaye alizungumza, lakini kuna watu ambao walizungumza wakasema hakuna deni. Kama mwanasiasa yeye pengine anaona kuna deni ndio, lakini akitoka hadharani atasema oe, nyinyi mna deni yangu, si jambo la busara la kufanya. Kwa hiyo lazima aseme hapana, si deni, nikija kwenu naja kuomba kura na naja kwa unyenyekevu. Huo ndo umaarufu au ndo ustadi wa kisiasa. Kwa hivyo akisema kwangu mimi sioni kama nina deni, anawaambia ndio sioni kama kuna deni, lakini bado anawaomba tafadhali msisahau uzuri wangu. Kwa maana pia tushamsikia katika siasa, mikutano mingine ya kisiasa akiambia watu jamani, si tulishikana mkono wakati ule mwingine, tusisahau. Anakuwa na hiyo desturi ya kuzungumza na watu vizuri. Kwa hivyo katika kusema kwake kwamba hakuna deni, si kwamba hatarajii kwamba atapata kura za maana kutoka kwa upande huo. Ni kwamba kuambia sahau deni wala si deni. Mimi si ndiko hapa na mnanijua na mtanikumbuka wakati ukifika. Kwa hivyo mimi naona kwamba ni mwanasiasa mwenye ustadi na umaarufu wa hali ya juu. Kwa strategia aina fulani. Kabisa. Martin. Katika siasa kuna madeni. Kwa hivyo mwanasiasa wa thadu ya studanganye, kuna madeni katika siasa. Yanakuwa ni madeni ya hela, inakuwa ni madeni ya kijamii, inakuwa madeni ya kuungwa mkono ama kuachia mwenzako. Ukimsikia Kalonzo akiongea anasema mimi nimeachia wengine, sasa mara hii ni mimi. Anasema wengine na mimi pia mnilipe. Ukimsikia Msali akiongea anasema mimi nimefanya na nini, nimefanya na fulani, mara hii sasa ni mimi. Hayo ni madeni. Rais, naibu wa rais anapozungumza anazungumza katika njia ambayo anamaanisha mambo mawili. Kwa sababu katika siasa usisikie anachokitamka, sikia kile ambacho hakitamki. Sikia kile ambacho hatamki. Na anazungumza hayo akiwa wapi? Anazungumza hayo mara nyingi akiwa upande wa Central. Hasemi hayo akiwa mahali kwingine. Kwa hivyo anapoingia pale anawakumbusha kwamba mimi ni naibu wa rais. Wakati rais hayupo, mimi ndio mdosi. Kwa hivyo anawaambia nini? Naambia hichi kiti tulitafuta kwa pamoja na tuko kwa pamoja, kwa hivyo msisahau. Nakumbuka ya kwamba hata ukiangalia kwenye runinga kuna mahali ambapo mara nyingi, sio mara moja, mahali rais mwenyewe alisema basi tupigieni kura, alafu mimi nikifanya yangu nitamwachia na mimi niende zangu na yaendeleze. Haya mambo yametamkwa, yapo. Kwa hivyo ukisema leo hamna, unakuwa labda unatuadaa tu, lakini tunajua yapo. Kwa hiyo anachosema ni kwamba anatumia maneno mateule ya kisiasa kujaribu kile Waingereza wanasema ni play to the gallery.
Nataka tuache hilo. Na mtazamaji, katika siku mbili zilizopita tumeshuhudia mengi, au tuseme katika majuma kadhaa ambayo yamepita tumeshuhudia mambo mengi, wanasiasa wakitoka mrengo mmoja wakienda katika mrengo mwingine, katika kile ambacho wachambuzi wengi wanakiona kama ni siasa za kujitakia makuu, siasa za kujaribu kufika katika ulingo au kufika pengine mwisho wa bahari, lakini ni wangapi ambao wanafanikiwa kufika ufuoni na ni wangapi ambao huwa wanazama wakijaribu kutumia kadi hiyo? Tusikie taarifa hii kabla ya kuingia katika mjadala huo. Hatua ya aliyekuwa waziri wa michezo Rashid Chesa kuuasi mrengo wa naibu wa rais William Ruto na kumuunga mkono kiongozi wa chama cha Amani Musalia Mudavadi imefungua mchakato wa tabia ya wanasiasa kuhamahama, haswa kuangazia maslahi yao. Na ndugu yangu Musalia, mimi niko tayari kutumia chochote nihakikishe ya kwamba mtoto wa Mluya anapata uongozi katika nchi ya Kenya. Raundi hii wewe toka huko, tuunganishe watu wetu, tutakutafutia marafiki wa kutengeneza nao serikali. Kwa ndugu yangu Rashid, my friend, I agree with you. ANC si wanachama wa ANC pekee. Wewe ndugu, karibu tusaidiane. Kwa mujibu wa mchanganuzi wa masuala ya kisiasa Haman Manyora, hamahama hii si geni na inaendeshwa sana na vyama vya kisiasa kutokuwa na maadili thabiti. Mimi ndio nilikuwa nakuja kwenu kwa villages nikimwambia NASA hawa. Nikaongeza TB Mtiara Land so. Mnakumbuka? Naomba tutoke huko. You've seen Boni Khalwale has become more generous. He gives more. He donates more than he used to. So because of that, some people might be persuaded to think there was money in the bargain. Yeah. Even the body language, he looks like he's doing well. So whether he sold some of his bulls or Ruto has given some money, you cannot tell. Kuondoka kwa Chesa kwa kambi ya Ruto kumeona aliyekuwa seneta wa Kakamega Boni Khalwale kuchukua nafasi yake na kuimba sifa za Ruto kila kukicha. If it will take me being disciplined by Ford Kenya, ndio nyinyi muwe katika serikali, please Wetangula, shingo ndio hii, kata mara moja uniue, Waluya waingie katika serikali. Khalwale na Chesa wanatembea njia ambayo imepitwa na wengi, haswa wanasiasa wakongwe nchini. Kinara wa upinzani Raila Odinga ni miongoni mwao. Uhusiano wake na Rais Uhuru Kenyatta ulinyamazisha shughuli zake za upinzani, huku akirejelea anachokisema Rais Kenyatta ili kutilia mkazo. Siku hizi anatembea na mawaziri huku akizindua miradi ya maendeleo. Vyama vya kisiasa nchini vimekosa miundo msingi ambayo inaweza kustahimili mawimbi ya wanasiasa ambao tangu jadi wamevitumia kwa siasa za uchaguzi tu, bali si kuviimarisha. Kennedy Mureithi, NTV katika kaunti ya Nairobi. Naam, shukran sana Kennedy Mureithi. Na naona wakati ripoti yake Kennedy Mureithi ilipokuwa inaendelea hewani, tayari mjadala ulikuwa umeshaanza hapa studioni. Fred, siasa za kuhamahama, siasa za maslahi, wanasiasa mnapenda kuziita siasa za tumbo, unazizungumzia vipi? Shida tuliyoko nayo hapa nchini ni kwamba hatujiamini kwamba tunaweza tekeleza maneno fulani kupitia vyama vyetu, kwa sababu tumeweka mbele siasa za kuungana ili tupate kile ambacho tunakitaka, sio kile ambacho wananchi wanataka. Kwa mtazamo wangu, nikimsikiza vizuri aliyekuwa Cabinet Secretary wa Sports Bwana Chesha, sio kwamba ameasi timu ya Tangatanga, la, kwa sababu yeye akamwambia yule bwana, mimi niko tayari kukutafutia marafiki. Ametumwa na ujumbe fulani apeleke. Yeye bado ni mwanachama wa Tangatanga halisi, ametumwa. Kwa hivyo amepeleka ujumbe vile alivyotumwa. Jambo la pili, Wakenya wanafaa wajihadhari sana na wanasiasa ambao wanaamka asubuhi msimamo wao ni tofauti, kifika jioni wako na msimamo tofauti, kesho kutwa wanarudia ile msimamo wa awali. Watu kama Boni Khalwale tumeona, watu kama Raila Odinga tumeona. Hawa watu wanatumikia
wao binafsi, sio wananchi wa Kenya. Na ndio maana sisi tukasema sera za vyama na sera za uongozi zinahitaji kwamba wewe kama kiongozi usimame na uchukue msimamo, na huo msimamo usiwe msimamo wako peke yako kibinafsi wa kukutajirisha, lakini uwe msimamo ambao utasaidia wale ambao unawaongoza. Na ndio maana ukaona leo katika uongozi wa nchi hii kuna vikundi. Kuna wale ambao msimamo wao ni kutangatanga kutafuta kutakuwaje uchaguzi ujao. Na kuna wale ambao hawajielewi, wanasema sisi tuende huku na huyu bwana ambaye ni nambari 2, au tuende kule tutakoelekezwa na yule bwana ambaye ni nambari 1. Alafu sasa sisi tukaja tukasema basi hao wanasiasa wote ambao leo wako na msimamo fulani, kesho fulani, lazima watolewe, wapunguzwe, kwa sababu ni mzigo ambao Wakenya wanaubeba. Na tukasema wapunguzwe. Ikiwa ni mzigo, basi Wakenya wachukue ule mkondo ambao utawaelekeza katika uongozi halali, kwa sababu hawa hawana uongozi halali. Fred, kwa maneno machache sana unachokisema, na kama itakuwa nakuelewa vizuri, ni kwamba unahisi kwamba Third Way Alliance ndio njia ya kufikia saada na ufanisi. Sisi hatujabadilisha msimamo, hatujabadilisha msimamo wetu hadi kama hatujabadilisha. Tuko na msimamo thabiti, na msimamo wetu ni kupunguza ile mzigo ambao Wakenya wanaobeba. Ukiangalia kidogo tu, ukiangalia hao viongozi, sababu ambazo wanahamahama ni kwamba hawajitoshelezi kibinafsi. Kwa hivyo wanaona ikiwa nimeenda nikasalimiana pale nitajitosheleza. Nikitoka chama hichi niungane na mtu fulani nitajitosheleza. Pengine katika muktadha huo, maanake wengi wanaohama wakati mwingine wanasema bwana, nimeshauriana na watu wangu, nimeitikia mwito wa watu wangu wameniambia bwana nielekee katika mkondo huu. Lakini kama tunamzungumzia Bwana Echesa, sijui kama hapo ni mahali ambapo tunaweza pata pointi ya uzito sana. Kwa sababu umaarufu wake katika ulingo wa kisiasa alikuwa kwa sababu alikuwa waziri. Si kwamba alikuwa amechaguliwa na halaiki ya watu. Kwa hivyo kwake yeye katika mchango na au useme mahesabu ya kura, kuna watu ambao wanamwamini na ana ushawishi fulani, lakini isioni ni kama ambaye ataangusha ratili kama tuseme mtu kama Boni Khalwale. Lakini katika hamahama hapo nakubaliana na Fred, mtu huwa anajiangalia kibinafsi, ni wapi atanufaika, ni wapi atapata mpenyo, atapata nafasi. Pengine amejaribu, ameona kwamba akikita kambi kwa naibu wa rais, sasa umaarufu wake manake ameshamwaga unga, umekuwa sasa umedidimia. Akaona pengine nikijitoa kama shupavu katika siasa za wa jamii ya Waluya, pengine ninaweza pata nafasi na niangaziwe tena, kwa sababu kitu ambacho mwanasiasa anajaribu kuuza ni kuonyesha kwamba mimi nina umuhimu fulani, kuna uzito fulani ninaleta katika, ndio kwa maana siasa ni kura. Kwa hivyo yeye kama bado hajaona mahali atatoa kura, lazima ajionyeshe kwamba mimi basi ndo namshikilia champion wenu. Kama nyinyi Waluya mnataka mtu wenu afike State House, Musalia ndo mtu huyo, na mimi nitamshika mkono, nitahakikisha kwamba amefika pale. So you become king maker. Na ndo naona hapo ndo mali Echesa anajaribu kuchezea kwa sasa. Lakini hizi siasa za hamahama ni kitu ambacho tangu awali tumekuwa tukiona, na ndo tulikuwa tukizungumza wakati kulikuwa story ilikuwa ikiendelea. Ni kwamba tangu jadi wanasiasa wa Kenya wamekuwa na hiyo tabia, ndo kwa sababu hata sheria ya Political Parties Act imefika mahali mpaka ikasema ikifika wakati fulani kabla uchaguzi ama uteuzi, lazima hii maneno ya kuhamahama isitishwe. Maanake watu walikuwa wako na vyeti kadhaa ndani ya briefcase, unachagua hiki, kataa unachagua. Na ni kitu ambacho si uadilifu katika utendakazi, especially kama wewe ni kiongozi. Lazima uwe na msimamo. Martin, wale wachambuzi wanaofuatilia vile vile masuala haya wanasema kwamba kinachopelekea watu kuhamahama kutoka chama kimoja hadi kingine kutafuta maslahi ni kukosekana ule uendeshaji mzuri wa chama, kukosekana sera na misimamo ya vyama, kwamba mtu haamini zile sera ambazo zinasimamiwa na chama chake, haamini zile principles ambazo zipo ndani ya chama chake. Sidhani ni sera, sidhani ni filosofia ama ni nini, ni ubinafsi, ni kujitafutia nafasi ambayo inakupa wewe mwanzo mzuri. Kumbuka ya kwamba nionyeshe kiongozi wa Kenya ambaye hajahama chama.
Ukianza na naibu wa rais alikuwa KANU, akaenda UDM, akaenda ODM, akatoka ODM, akaanzisha UDM, akaacha UDM, akaenda URP. Mtafute Raila sasa, yeye ndio baba yao katika kuhama. Amehama karibu vyama vyote, LDP, KANU, NDP, Ford Kenya, ODM Kenya, ODM. Kwa hivyo utaona Kalonzo ni hivyo hivyo. Kuhama vyama katika Kenya ni jambo la kawaida. Ni kwa sababu viongozi wanaohama, hata watu wa third way, kutaka kuwa na chama chao ni jambo la kutaka kuwa na nafasi katika meza ya siasa. Na ukiwa na chama chako, ukiwa na uongozi wako, basi unajipata kwenye uwanja wa siasa. Lakini kama una eti umekaa katika chama cha mwingine, unaona ya kwamba mnapigana makumbo huko, kwamba uwe mbele na unapigwa unarudi nyuma, alafu unasema acha nihame niende kwingine. Ukirejea mahali tumeona katika weekend hii, hali ya magharibi mwa Kenya ni hali tete kidogo, kwa sababu unapoona naibu wa rais akienda kule sana, na unapoona hata Halwale akisema yuko na yeye, katika ground hali hiyo bado ni nzito. Kwa hivyo ukiona mtu anasema leo mchana hako huku na jioni hako kule kwingine, ni ule uzito ambao unaonekana ukiwa pale chini. Kwa vile Halwale sasa ameegea zaidi upande huo, ni wazi kwamba labda milango ambayo ilikuwa inafunguka kwa wengine imeanza kufunga. Kwa hivyo unatafuta kwingine ndio pia uweze kuweka pressure pale kule kwingine, ndio kidogo uweze kuwashtua. Kwa hivyo katika siasa ni kutafuta nafasi ya kuwa mbele. Lakini pamoja na hayo Martin, kuna nchi nyingi ambazo zina vyama vya kisiasa, na tunaona wanasiasa hata wanapoteza katika chaguzi 1, 2, 3, lakini wanashikilia vyama vyao. Ukiangalia katika nchi jirani ya Tanzania, ni muhali sana kuona watu wanahama Chama cha Mapinduzi CCM, wanajiunga na vyama vingine, au wapinzani wanajiunga na CCM. Hata baada ya kupoteza chaguzi nyingi, wachache sana wanajikuta katika mazingira kama hayo. Ukiangalia Marekani, ni muhali sana kuona watu wa Democrats wanakwenda Republicans na Republicans wanakwenda Democrats. Kwa nini kwetu? Jameni, kwingineko wanasema bahati ya mwenzio usilalie mlango wazi. Sisi ni Wakenya. Hali yetu ni tofauti na Watanzania, ni tofauti na Marekani, ni tofauti na wengine. Kile tunachokijua kisiasa ni kuhamahama, na tumetengeneza profession yetu katika hali hiyo. Watanzania pia kidogo CCM bado ni ngumu, lakini kumbuka vyama vile vingine ambavyo vimekuwepo, kina Chadema na nini, hata baadhi ya viongozi wengine ambao walikuwa mashuhuri katika chama wakakiama kidogo. Nafikiri nasahau jina hapa, kuna huyu jamaa ambaye amerejea tu Lowassa. Mheshimiwa Edward Lowassa alihama kidogo CCM na amerudi CCM. Kwa hivyo tunaona kwamba kuna mazoea lakini sio mazito kama kwetu. South Africa ANC ilikuwa ngumu, lakini sasa siku hizi unaona kwamba hata ANC imeanza kupoteza umaarufu wake. La muhimu hapa ni kwamba watu wanaamua mahali wanakotaka kwenda. Labda nikupe mfano wa England sasa hivi. England sasa hivi ina msisimuko mkubwa sana. Sio conservatives, sio Labour. Nao ndio wamekuwa ndio wazito miaka yote. Sasa wale wengine kina liberal na wengine inaonekana sasa wameanza kuwa na sauti ambayo wengine wanaisikiza. Kwa hivyo utaona pale kuna mambo ambayo yamerushwa pale filosofia ama falsafa ambayo hasa yanachangia kule kuhama, hasa swala la kuondoka katika Brexit. Hiyo swala la Brexit limeanza kuwapatia watu hisia mbalimbali. Lakini mahali ambapo hatuna msimamo kamili kama Kenya, sisi tunafuata watu, hatufuati vyama. Wala hatufuati viongozi, kwa sababu hamna uongozi ndani ya uongozi. Sio kuwa na kiti, uongozi sio kuwa na chama. Uongozi ni kuwa na mwelekeo ambao watu wanakufuata wakiona mahali unakoenda. Watu wanakufuata wakiona kule unakokwenda. Joy, watu wanatafsiri hiyo kwamba pengine siasa za kikabila zimechangia kama taifa kuwa na vyama ambavyo vinatumika tu kama wenzo wa kufikisha watu katika madaraka, na baada ya hapo mtu anaangalia tena gari jingine. Kwa nini hatuna hivi vyama ambavyo vina uthabiti sana, vyama ambavyo vinakaa muda mrefu, vina sera na vina vigogo ambao ni waasisi wa vyama wanakwenda miaka na miaka? Ukabila umekuwa kama chombo kinachotumiwa na wanasiasa kuwaingiza watu katika vyama vyao, lakini cha msingi kukumbuka ni kwamba kila chama Kenya kina mtu binafsi kama tuseme ndio kigogo, na yeye ndio anawavutia watu kuja. Kwa hivyo utatumia ukabila kusema mimi ni mtoto wenu, mimi ni mmoja wenu, tafadhalini njooni tuketi pamoja. Lakini si kwamba chama kinaanza katika ushawishi wa
sisi Waluya wacha tuanzishe chama. Hapana, ni Mluya ataanzisha chama, alafu Waluya wenzake tutamfuata. Kwa hivyo huwezi kusema kwamba chama chenyewe kilikuwa cha Kiluya, ni mwenye kuanzilisha ndo alikuwa ni Mluya. Kitu ambacho sasa linakuwa ni shida ni kwamba katika nchi zingine watu wanatumia ideologies ili kutengeneza chama. So utapata kama tuseme huo mfano ambao umetoa wa Uingereza. Ukisikia watu wa conservatives unajua ni nini wanasimamia. Idea zao ziko upande gani. Ukisikia Democrats unajua ni wanaenda vipi. Ukisikia Labour unajua wanaenda vipi. Alafu tena kuna vyama vingine vidogo vidogo vimeanza katika sasa njia tofauti, kama tuseme Greens. Utapata wao ni watu wanapenda mazingara sana. Utapata sasa wao wanashikana kwa sababu kwao wanataka kuona kwamba wamehifadhi ardhi. Wao wanafanya kutumia ideology ili waanzishe chama. Kenya bado sisi fedha, the monetization of politics. Fedha ndio kitu ambacho kinazungumza sana. Kwa hivyo kama una fedha za kufadhili chama na kukisimamisha, basi utakuwa una ushawishi mkubwa kwa sababu ya hizo hela ambazo unatumia. Na ndio kwa sababu pia hii hamahama inakuwa ni shida, kwa sababu mahali kuna pesa ndio unaona watu wataegemea sana. Watu kama Third Way Alliance kwa mfano wanajaribu kuleta hiyo idea kwamba tunaweza kuwa na ideology na tusonge mbele. Lakini tumeona hapo awali ukiwa na idea moja tu ukishatekeleza, kwa mfano Sele NAK ilikuja, Rainbow Coalition ilikuja. Walikuwa nataka sana kumtoa Moi mamlakani. Walipomtoa Moi mamlakani, tulikuwa sasa tena hatuna agenda nyingine mbele katikati wala nyuma. Unapata wanapoteza mwelekeo. Kwa hivyo ndio shida na siasa za Kenya. Bado tunawaenzi viongozi, hatujafika mahali ambapo mafikira ndio inasema kwamba tuingie katika chama fulani. Hatua ya kufikia kile kilele cha vyama kuwa kama taasisi hatujafika kule bado. Nataka tusikie Wakenya wanazungumziaje mjadala huu ambao tunaendelea kuzungumzia. Naye Juma katika laini ya simu. Juma, habari gani? Juma, halo. Halo Juma. Naona Juma simpati. Buyanzi, kama unanisikia, habari gani? Salama sana ndugu yangu, habari ya leo? Salama sana. Unazungumza na mimi kutoka wapi? Ni Kansala Buyanzi wa Chekalini. Ndio. Naongea kutoka maeneo ya Lugari. Karibu sana. Habari za Lugari? Lugari kuko salama. Mchango wako? Mchango wangu katika mada ya leo ya siasa na sera na uongozi ni kwamba katika taifa la Kenya kwa wakati huu viongozi wengi hatujazingatia ile mambo ya sera ama uongozi ambao ni salama. Kile kitu tunajaribu kufanya ni kwamba siasa ya Kenya saa hii ni wanasiasa kutumia sera na uongozi kuficha tamaa zao za kimwili ama tamaa katika maisha yao ya kawaida, kwa sababu utakuta kwamba mwanasiasa anainuka kwa sababu anataka kufanya siasa tu kwa kujificha katika sera, lakini wakati anaingia katika uongozi unakuta kwamba fuka yake na tamaa ya kujiendeleza. Asante sana. Kwa hiyo kimsingi unadhani kwamba wanasiasa hawana maslahi ya wananchi wakati ambapo wanapiga siasa zao. Asante sana. Thomas kutoka Kisii, kama naweza kukupata, habari gani? Thomas, punguza sauti ya runinga yako. Thomas, tabidi ni kuondoe kwanza mpaka upunguze sauti ya runinga yako. Fred, kwa mukhtasari sana, swala hili zima unaonekana kuwa na msimamo tofauti na wenzako hapa studioni, lakini kinachojidhihirisha hata kutoka kwa watazamaji ambao wanaendelea kufuatilia ni kwamba swala zima ni viongozi wameshindwa kuweka vyama vyao katika nafasi ambazo zitaonekana kama ni taasisi zenye kutoa miongozo. Sababu za kuitwa kiongozi ni kwamba una msimamo fulani na unaongoza watu wako kuelekea pahali fulani. Kwa hivyo ikiwa wewe mara nyingi unahamahama, basi wewe sio kiongozi. Naam. La pili, kuna tofauti kati ya kuhama kwenda chama nyingine au kingine na kuhusiana na mwanasiasa fulani. Nikiangalia mara nyingi kuhama unaanza na mahusiano. Na wajua pia sheria za Kenya zinakubali kwamba unaweza kuwa na muungano kabla ya uchaguzi au baada ya uchaguzi. Na huo muungano lazima utekelezwe kwa njia fulani. Na ndio maana unaona ikiwa utakiuka yale maktaba, basi itaonekana kwamba wewe ushatoka katika hicho chama ukaingia katika kile chama kingine ambacho unaendeleza sera zake. Na nchini Kenya kuna ile tabia ya viongozi kila mara
kuanza kuhusika katika mambo au sera za mwanasiasa fulani au chama cha kisiasa. Pamoja na hayo Fred, hata katika hiyo miungano ambayo unazungumzia katika historia ya miungano yetu humu nchini tangu tulipoanza vyama vingi, hatujaona muungano wowote ambao una survive kutoka uchaguzi mmoja au hadi kwa sababu wanasiasa wanaotengeneza miungano hii hawana sera. Wanatengeneza miungano ili kumtoa mtu fulani katika uongozi au ili kuingia uongozi, kisha baadaye wanasambaratika. Na ndio maana tukasema ikiwa tutaendeleza demokrasia kisawasawa, basi lazima tuwe na vyama ambavyo vina misingi, vyama ambavyo vina msimamo, vyama ambavyo zinaelekeza wafuasi wao katika njia fulani. Na lazima viongozi watii au wawasikilize wafuasi wao. Ukiangalia mara nyingi viongozi wa Kenya iwapo hawatatii mahitaji ya wafuasi wao, basi wataenda kule. Alafu wafuasi wanakuja nasema sisi hatukujua kwamba kutakuwa na kupeana mikono. Sisi hatukujua kwamba mtu fulani anakutana mtu fulani. Lakini baadaye inabidi wakubali kwa sababu kiongozi wa chama ashasema. Tutafanyaje? Hebu nikupe mfano. Katika vilabu vya mpira, hapo jadi kulianza na vilabu ambavyo viliundwa kwa msingi ya kikabila. Gor Mahia Wajaluo, FC Leopard Waluya na kadhalika na kadhalika. Shabana Kisii. Lakini sasa hivi unapoangalia wale wacheza mpira wanatoka katika Kenya mzima, sio lazima wawe kutoka kabila fulani. Na ndio maana tungependa kuwaomba wanasiasa kama sisi na wengine, jameni, tujaribu kwamba katika vyama tusiunde vyama kwa msingi ya kikabila. Tusiunde vyama kwa msingi ya viongozi fulani kwa sababu ya ushawishi wao, lakini tuunde vyama kwa msingi ya vyama na mwelekeo ambao utasaidia wananchi, sio mwelekeo ambao utasaidia mtu binafsi. Lakini pia katika kuangalia maisha ya nchi yetu kuna natural progression tuseme. Wale tunajilinganisha nao wamekuwa na miaka nyingi ya kufika mahali ambapo wamefika kisiasa. Walianza na sisi tunapenda watu wawe tunapendekeza slavery, hatupendekezi slavery. It was simple, it was basic, it was rudimentary. Ni kama mali tuko sasa, tunapenda siasa za ukabila, tunapenda siasa za mfuko. Kwa hivyo pia kama Wakenya tusijigandamize sana. Bado tunakomaa kisiasa na tutafika mahali ambapo Wakenya wengi watakuwa wamesoma, wanaweza kuchukulia masuala ya kisiasa kama masuala ya tuseme tunatafuta ideology. Maana siasa zetu tukianza, nchi ilipoanza ilikuwa 53 iliyopita, Wakenya wengi walikuwa hawajasoma. Wakenya wengi walikuwa hawajasoma. Walikuwa wanakubali tu mfumo wote ambao unaonekana ni kama ni mwelekeo. Lakini tumeona nchi inavyoendelea kuwa, pia Wakenya wanakuwa wakomavu katika maneno ya kisiasa. Kwa hivyo kuna wakati tutafika ambapo itakuwa ni sera inatengeneza siasa zetu. Lakini kwa sasa ukweli ni kwamba bado ni sura ndio inauza siasa zetu. Kwa hiyo kimsingi unachosema Joy ni kwamba tupambane na hali yetu mpaka bado ni mwanga sura, matumaini ndio. Na muhimu ni tukubali hali yetu na pia tukubali mahali tunakotoka. Kabla ya uhuru tulikuwa na sababu ya kumfurusha mkoloni. Baada ya uhuru Kenyatta akatuambia kwamba tuvute kwa pamoja, tujenge taifa, Harambee akatuvuta. Tulipomaliza tukaingia kwa Nyayo, wakatuambia tuwe na amani, upendo na umoja. Tulipomaliza hapo miaka 24 tukasema Moi must go. Kwa hivyo akaenda. Baada ya Moi must go tukaunda NAK, tukasambaratika hapo katikati. Tukawa tujui ni nini kinatakana kuenda. Tukaweka ODM pale, tukasema Kibaki must go, akabaki pale. Sasa hivi tuko na Jubilee na hatujui baada ya hii tutakuwa na nini. Lakini ukumbuka kwamba kila mwaka huwa tuna misingi ama tuna vyama tofauti kila mwaka wa kura. Kwa hivyo hata 2022 labda Jubilee haitakuwepo, hata wanajubilee wanaelewa. Hata labda ODM haitakuwepo. Na kwa hivyo kuna wengi ambao tunaelewa hata labda third way haitakuwepo. Watakuwa wamerukia mzigo mwingine. Kwa hivyo la muhimu hapa ni kwamba bado tuko na nafasi ya kujieleza ni kipi Wakenya wanachokitafuta. Mara nyingi utaona ya kwamba ni wale watu ambao wanazungumzia mambo ambao Wakenya wako karibu nayo ndio wanapata nafasi. Muone Songo sasa hivi. Ukimwangalia Songo humuelewi, lakini ana wafuasi wake sugu.
bado wanamfuata. Muone Trump mahali alipo, umuelewi, lakini ana wafuasi sugu. Ukiangalia tofauti ya Kenya na Tanzania kwa mfano, chama cha CCM kilijengwa kwa misingi ya ujamaa, kwa misingi ya filosofia ya Mwalimu Nyerere na msingi wa kitaifa, na lugha ya Kiswahili ikawa ni lugha ya kuwaleta watu pamoja. Kwa hivyo misingi ya lugha, misingi ya ujamaa na misingi ya kujitegemea ikawa ndio misingi ya CCM. Kwa hivyo lugha hiyo bado inaendelea pale Tanzania, ndio unaona uzito huko pale. Sisi tumeruka kutoka kingine kwenda kingine, na ndio sisi lazima tukujikubali. Kwa hiyo tupambane na hali yetu. Tupambane na hali yetu. Nataka tumalizie mjadala manake muda umesonga sana. Tuangalie tu kwa haraka shajara ya wiki hii. Tunajua walimu wakuu wanakutana katika kongamano lao ambalo huwa ni muhimu sana katika kuainisha baadhi ya sera na uendeshaji katika sekta ya elimu. Kuna swala zima hili la vuta ni kuvute kati ya serikali na KNUT kuhusiana na mtaala mpya, lakini kubwa zaidi katika wiki hii ni kwamba tutakuwa na bajeti ya mwaka 2019 mwaka 2020 siku ya Alhamisi. Fred, una matumaini yoyote kwamba kiuchumi Kenya inaelekea pazuri na kwamba watu watarajie mazuri wiki hii katika bajeti? Sio siri kwamba uchumi wa Kenya umezorota. Sio siri. Sio siri kwamba tumekopa madeni. Sio siri kwamba mwananchi wa kawaida anaubeba mzigo mzito ambao lazima upunguzwe. Sio siri kwamba uongozi wa nchi hii tadharisha sana Wakenya, imehalalisha Wakenya na haiwezi kustahimili yale ambayo yanaendelea. Na sisi kama chama, msimamo wetu ni kwamba lazima tuangalie ile bajeti ambayo itakuwa inapitishwa kule bungeni itasimamiwa na fedha kutoka wapi. Ikiwa tutakopa kusimamia bajeti, basi tutakuwa tunafanya makosa kubwa sana. Lakini pia lazima tuangazie kwamba hiyo bajeti inamnufaisha nani? Inamnufaisha mwananchi wa kawaida au inamnufaisha kiongozi? Letu ni kwamba bajeti la kumnufaisha mwananchi ndilo bajeti la wananchi. Bajeti lolote ambalo litakuwa linamnufaisha wale mabwenyenye kule bungeni ambao wanataka kuongezewa mishahara, ikiwa wanaondoa huko wanajiongezea, basi hiyo sio bajeti ya Wanakenya. Wakenya wakatae. Na mimi ningependa kuwatahadharisha Wakenya wako macho. Wakenya waliwapatia nafasi ya kuongoza kwa miaka 5. Miaka 5 imebaki takriban miaka 3 tu iishe. Na wakati huo utakapofika, Wakenya wataamua kwamba wanataka viongozi wa aina gani. Na ni dhahiri kwamba wale ambao wako katika nyadhifa za uongozi sasa hivi wamefeli, wameshindwa kazi, wameletea Wakenya mzigo. Mimi naomba Wakenya, wakati umefika huo mzigo ambao umeletwa na viongozi upunguzwe, kisha tuanze safari mpya ambacho itakuelekeza katika mzigo nyepesi, uongozi maradufu, uongozi nzuri, uongozi ambao italeta Wakenya pamoja, uongozi ambao itapatia Wakenya mapato katika mafuko yao. Shukran sana Fred. Joy, budget watu wanaangalia kwa jicho, kwa kombe la jicho kama wanavyosema Waswahili. Swala kama analozungumzia Fred hapa, swala la madeni yamekuwa mengi. Kuna wasiwasi kwamba pengine uchumi utazidi kudhoofika, haswa kutokana na hizi sheria mpya ya pesa mpya na mambo kama hayo. Nazungumziaje kwa haraka katika kumalizia? Kwangu mimi ingekuwa juu yangu, ningelipenda kwamba tuone budget zetu, fedha ambazo tunazizungumzia zinaenda zikishuka chini badala kuongezeka. Lakini tumeona kwamba mtindo ni kwamba kila mwaka budget tunayosoma, kiwango cha fedha ambazo tunazungumzia inaenda ikiongezeka zaidi na zaidi. Na tunajua kwamba katika mfuko wa anayechukua ushuru KRA, wanaona kwamba target wanazoweka hawazipati. Kwa hivyo ina maana kwamba hizo fedha nyingi zitatoka mahali kwingine, na ndio kwa sababu Fred anazungumzia maneno ya madeni, kuomba. Kitu ambacho ningelipenda Wakenya wakumbuke, kuna wakati ambapo tulikuwa tumepewa vikwazo na IMF na World Bank, wakati wa Moi, siku za Moi. Na ikabidi tutatumia zile fedha ambazo tunazo, na la sivyo tulikuwa tunapa kuendea. IMF, World Bank wote walikuwa wametufungia milango. Na hata kama tulikuwa na fedha ambazo zilikuwa zimebaniwa, tulitafuta njia na tulipata njia ya Wakenya kuendelea kuishi hata kama maisha yalikuwa magumu kidogo. Tumeona nchi kama Zimbabwe pia wameweza kuendelea kuishi hata kama wamewekewa vikwazo vya kifedha. Kwa hivyo sisi kama Wakenya pengine tujiwekee vikwazo wenyewe, tujipatie hiyo fiscal discipline. Maana hilo ndilo jambo kila saa
na lazima pia nitubu, manake wakisema tutoe maoni yetu kwa bajeti, sikutoa maoni, lakini natoa maoni sasa. Public participation. Siku participate, lakini kwanza ni participate sahihi. Pengine kama waziri wa fedha atachukua njia ya, unajua kama kwako nyumbani ukiona fedha zimeanza kupungua, unachukua hatua za kusema kwamba nitafanya hiki na hiki na hiki ili nihifadhi pesa. Ningelipenda kuona serikali angalau katika bajeti wakionyesha hiyo austerity tunazungumzia iwe kitu ya kishua. Lakini nitakuambia kitu kingine ambacho kinanipa hofu ni kwamba tumewaona wabunge wetu na senators wetu wakijilimbikizia kwota milioni kila mwezi housing allowance. Na sasa SRC wamesema kwamba wanyang'anywe fedha hizo. Sasa wameanza kusema wanaweza kunyang'anya SRC allowances zao. Lakini mimi naona situation ambao watafika watasema budget haitapitishwa, watafunga mifereji yote mpaka wapewe hela zao. Hapo ndio naona kuna changamoto, na ni mahali ambapo sisi kama Wakenya inabidi tuambie wanasiasa wetu, nyinyi ni watumishi wetu, tafadhalini wacheni kuchukua mkondo ambao sisi wenyewe haturidhiki nao. Asante. Kuna kitu ambacho tumekuwa hatujazungumzia za kutosha. Wabunge wamesema kwamba wao wana haki ya kujipatia allowance kwa sababu wanasema hata chief anapata allowance. Wabunge waambiwe kwamba wao sio wafanyikazi wa umma, wao ni wawakilishi wa watu. Kwa hivyo usiseme ya kwamba kile mfanyikazi wa umma anapewa na wewe kama mwakilishi unafaa kupewa. Ndio maana wabunge wanaenda kwenye vikao vyao siku 2.5 kwa wiki. Kwa sababu inaeleweka kwamba ni watu ambao wana hadhi yao na wanafanya mambo yao mengine. Kwa hivyo usije ukasema kwa sababu unafanya siku 2 kwa wiki hata wewe unafaa kupewa allowance kama watu wengine. Kwa hivyo ni jambo ambalo kidogo ni matumizi mabaya ya hela za umma. Bajeti inakuja. Mimi ningependa kutofautiana kidogo na Joy kwa sababu sisi tunakuwa, we are growing. Kwa hivyo bajeti zetu zinaendelea kuwa. Hatuwezi kuona zikipunguka kwa sababu tukipunguza leo kutoka trilioni 2 na 3 na tuanze kurudi kwa 2, ina maana kwamba kuna kitu hakifanyika katika uchumi. Sina shida na madeni. Madeni tunapoyachukua tuyatumie vizuri. Pesa tunapoomba tutumie vizuri. Tukitumia pesa utaona kwamba uchumi una grow. Kwa mfano, baada ya Jubilee kuchukua, kwa kweli ukiangalia GDP imekuwa ikigrow. Swala ni kwamba inasawazishwa kwa njia gani? Ina grow watu wengine usawa uko wapi? Kwa hivyo kuna growth, lakini hiyo growth iko skewed. Ni kwamba tu wale ambao wanazo wanapata zaidi, wale hawana wanaendelea kukosa zaidi. Kwa hivyo kuna sababu ya kusema ya kwamba bajeti ianze kuangazia swala la equalization, swala la spreading, swala la sio trickle down, lakini swala la kwa inclusion, la kuleta watu wote katika meza moja. Katika meza moja. Asante sana mpenzi mtazamaji, basi na kwa kauli hiyo kutoka kwake Martin Olondo hatuna budi ila kulikunja jamvi la NTV sasa anga kwa dhuhuri. Na mwana mwenzangu Lulu Nuru kumradhi tufungie. Namshukuru sana Salim Swale. Na mtazamaji, tukiangazia tu baadhi tu ya maoni kwanza kabla ya kuondoka. Kuna Hidaya Marua ambaye amezungumzia ada ya kuegesha magari humu jijini Nairobi, akisema kwamba sana tunafaa kuelewa kwamba kuna wale ambao tayari walikuwa na akiba. Pesa hizo zinafanywa nini, au watarejeshewa au ni vipi? Na swala letu la leo mtazamaji, je, ni sawa kwa Mkenya mwenye uraia pacha kupewa wadhifa serikalini? Steven anasema tusiangazie mtu kibinafsi, ila tuangazie kazi ambayo angeweza kutekeleza au ataweza kutekeleza katika nyadhifa au wadhifa kama huo. Na Senator Oliver anasema la asha, akiba mali ya umma atatorokea nchi hiyo nyingine. Hatutamshika kwa haraka, heri tungeng'ang'ana na wale ambao ni Wakenya halisi. Kuna maoni tu mengi leo mtazamaji, lakini hatuna muda kwa vile tuna taarifa za saa 7 kamili kwa lugha ya Kimombo. Kwa hivyo ni hivyo tu sasa kwenye NTV Sasa.